Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango Pango, America, Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa.
Pelele tolo ife ema au lavo ile vai pe o upu le muanga ngana se ilunga ete mo ilo fala pe malulu te mo e mafana fana pe ofea ole nei la lolangi ete au mauai ete mana tualo atu no umoni se ilunga ete toe fo imai ile lau ile na fo imai ele atu e fai mo tofi Oe Samoa Samoa ele ngalo tu oe o oe la upeni na tautele ole tomai na tu umutu mai ole bonga yolo uata mai o tufa afetai o autu manai awanga fa alo alo so o setangata le lo umita penina oil le Pacifica lo fa avai ia tuma lawanga nu ia umau ia fa avavai Samoa Samoa
Desmond takes a trolley to a jewelry store, buys a 20-karat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oh bloody, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on. In a couple of years, they have built their home, sweet home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she's still singing with the band. Oh bloody, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face, and Molly says this as she's taking him by hand. Oh bloody, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. Tony!
So please, please forgive me. I'm sorry for the wrong that I have done. My heart would break if ever I should lose you. Blue darling, you're the one and only one. I was a fool, broke every rule. Blue darling, I'm sorry for the wrong that I have done. My heart would break if ever I should lose you. Blue darling, you're the one and only one. Famangalo, famangalo, soleana. Sao sese, sao faya, avia masala. Lo faccio guardare. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango Pango, America Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. Ilo mai le whamwe moe a le Medicaid mo le toi whawawi no lana au au nangai pe i ona tau fia i le masi no mate le tau sikanei. Whata wei na soifua na mau i le whalawe lawe o le 9/11. Ma wa iei se whamwe moe wa tu whatasia e le whalapu putonga alo i o le territory. Fatal fantu se fa popongo tala mai lau KVZK fa tele le fatasi mai e to matu de ya fi o le wa fa ilo mai le fatonu le official Medicaid i nei le atunu le to e fa wi no lana por kalame le Medicaid e pe ona tau fi e se vai ngol to sa nei so tele nei o le puti Ile toe te tala ina ai o nei por kalame le Medicaid o le amauti no ai se fa mama avenga monisio tangata o le atunu ua mau ai le havanoa
e sa ili matangi antoa i atu no mau. A wai pe ona si la fia o le masino matira tau sanga lava nei. Na tau fia ai nei au nanga. O le foi wo yang le fuanga o antoa i le whaatono le Medicaid masui o le ofisa i lumo te mau le atu no. O sa ilo i longa e tusai ma le nei Paul Kalame. A fai ai tafa fina ngalo ya fionga i senatoa. E toi whawa wina le nei fuanga i lona winga. O le masina fo ia o ke topo le tau sanga le nei. O le ato i te tala lo i ai le Paul Kalame mo le atu no. Na mo fo i se avanoa lau KVZK ma se tasi usui o le ofisa o le Medicaid ia tua le vao au si asiata. E wha malama atili ai le nei wha moe. Ia leo o mai nā whaaton sili, ia ai mai se nei ofisa ina ia whaalau i loa, ia po afo i nei au nanga, ia wala upu moni pe ana sau noa ia sua, ia pe sa iei se vai taimi na tau fia ma whaamusa i au nanga i le nei tau sanga, mai lawan ma sina o mati, ia a ole me ia sila fia ne atu no, whaamusa ina lava au nanga i fafo o le whale mai ma le mtanga duenga le soifua malolo ina. E sa wha wau pia na mātou tau tua i to tono ar whare mai ma le mtanga duenga le soifua malolo ina. Ia a o le tūlanga lava i le se ni wha ando soifane. Ia pia o le awala lea na wha amusa i nei ia au nanga a le Medicaid mo atu no i fafo. Ia me se fo i isi au nanga i nei lava. Ia pia na sila fia o lo iai ia tato ia prokalame mo matio ata. Pia na wha ilo atu fo i se teimi wo whano. Ia ai me se foi o medical supplies ia ma mea whapena o nanga la na sa whaamusaina. Au nanga lava i tonu o le whale mai i whanga alu. Ia ai me se foi mtanga ruenga le soifua mbanono ina i tāfuna mana clinics ia sa whaawau pia nei ofisa na au nanga. O leo o mai ar ofisa ina ia tamwhai e whaatūlanga ia ngā ruenga. Tā pena. Ai ale anga ia tu i le fisco ia fau. Ia ai pe ona sila fia. I te minei e le i pāsia le pāketi. Ia ai mātou te tonu pe a tafa fina ngalo o ta maole atu nuu. Ia ona pāsia le pāketi a nei fo i ta mai ofisa. Ina ia whaatino ina ima whaawau ina ngā ruenga. E pe ona māsani ai tausanga te itas. Pe ona tauno atu ia le whaatonu o e nei suinga. I tu sai fo i mai lātou e anga vaa i Prokalame i o Off Island. Referral i New Zealand po o Hawaii. Ia le ngata i lea o Prokalame mo Matioata, my eye care vision program. Ia atua i ma le medical supplies i le DME, i le medical supplies. O le me mua, o le e tauna, you have to be a bona fide resident. O le me mua lava, o tangata e nofo, mau i tutuila i Amerika Samoa. It's a nofo physically, o lo tino, o lo ine. Ia wai pe o le mea o le mea lawe tele na wheseta ia tangata ia awha pia ua whanau ai Amerika Samoa, lo birth certificate, le tua i runga Amerika Samoa, o le resident. Ia o ia ingana o le Medicaid, you have to be a bona fide resident. O lona winga, e tauna e nofo i nei, ia e foi lá a wala e whaamaoni ai ia pe vatu te inga le office mana o miana vatu ia an employment letter ia se tusi whaamaoni le te a onga po le te whainga ruenga ia pe vatu foi ID em whaiona whaamaoni ai ID palotsa lai sene afta avale ma mea whapena ina ia tamwhai whaamaoni o lo e alala ma nofo i nei ia o le si mea o oe o se tangata nuu e tau aveina le US National Citizen, US National Status, o te tangata nuu na whanau i Amerika Samoa, o le US Citizen, o te tangata nuu whanau i Amerika. Ia an mea tau dia, ia e nofo i nei, awa ia e US National, e nofo i nei, US Citizen, e alala fo i nei tutuina, i Amerika Samoa. Ia matamaiti loa I lalo ma luas futasi tausanga. E taua ene office on Medicaid. Lawfully present non-US children under 21. Lona winga, e kawa maso se tamaititi lava e lalo ma le luas futasi tausanga. E paua lavan mea, o lo e nofo legally. O lo e nofo legally I Amerika Samoa. Ia mawhaiwhaun whaamaoni ia e kawa umai nā tau pio tangata la na o US nationals, US citizens, o I nā tau citizen,
Yeah, lawfully present non-U.S. national children under 21. Yo whanau I lalo madloso tesi tau sanga. Yeah, e kawa fo ila yeah nei lawfully pregnant women, non-U.S. national. Yeah, more services lava na Nei lava America Samoa. Ile LPJ ma DOH. Yeah, pero ila tona na yang ava. Out of me Taiwan lava. Yeah, o oil the bona fide resident America Samoa. Yeah, o ila swing up on the so not fat so no swing a fola we yang. Yeah, more services na ia fat ta inga on the off island referral. O le sila eligibility requirements o le so na isa passport America. Yeah, ono le vai tau ni ia fa Malaysia lava international travel in New Zealand. Yeah, emete foi Hawaii. Yeah, le fa ngai no le passport e le so fa ngai nei la matari ina so CI. Yeah, se ivanga na lava yeah isi yeah tulanga de maalufi me se lava emergencies tulanga lava ia referral mana mi passport yeah we foi na yeah ai inga office ina yeah e fa le ngai nei lo referral yeah pe ade foi so passport yeah ngania so foi in tato ne mamano tato tu no ia se mini wa tau so for passport ma sa so yo se vanga na lava fa na lava for sitting yo na ngai de tato si ai ia mo referral lava ia ta puni tato pro kalame ya mati na ia ai na sa lava ia referrals ia o te mini ole ai inga le wi officer e tau na fa fo wina o mai ia restana po referrals nei mos fate ta inga fa lo referral na approve ne fa de mai ia mati ia po aperila se yo mai dava ia augusto ia e fa de nga ina e Medicaid i ma sina o ke topa ole aso le wa to ai le lusu to tu sanga talu na mai ale fa la la mata uti tele le sa tu mai New York le 9/11 le na mau mawai le telo soifua ina wo fa ia ini su tanga fa tu fa la la O le so ua toi whawhangu ma whamanatu I tangata la la tautou tonga e peo na saunoai le whiunga I le presidente a Biden I lana saunoanga sa whaia I le White House Media Room na ta wai e whaapea ia awane I ngalo ia I tātou e tusa ma le lua awhi I va se lau fitu se furufito so I fuana mau ina woso whaia tangata whaatupu whaalawelawe do tātou tuno ia awane I ngalo lātou ainga o loo langona pere loto whaabau o no le whaalawelawe sa mau ai so I fuo nei tangata. E se pepo whaamtalanga na ta wai le presidente a Biden le tūlanga ese no o iei Amerika I le taimi o le whaalawelawe le asa tūla I mai le masino se te mai le anse furu maratasi o le tausanga luafe maratasi. E au fia ai ma le mata ina o le roto tele o matanga ruenga fuimu ma leo na whaatino ina ngā ruenga la veai ma I le vaenga ta ua o le Crown Zero. Whapea foi ma le vave ma le loto toa o ngā yoinga a tangata lautele ma tangata whainga anuenga I le Pentagon e le ngata I lea o le loto katasi na whaalie tua oi I ala tau langolango sua o le tasi I le isi I taimio whaanoa noanga ma o le whaitau se lau o awhe o tangata taito tasi o e na laa ma le loto malie e tautua lo na tātou ma lo o lo o whaalia umai le nganga le malu lue Amerika ma e tusai ma le polo inga le presidente do United States ua whātunui nai tanga vai o Amerika whapea foi Amerika Samoa ina ia sisi whaavai loto I lea sore nei e whaima whailonga o le whaaloalo mo I latou na whano ia o su whainga matautia. Ole o ngā tutonu ngā le mu o se whainga malo wha demokarasi o na tangata nuu o le tiute o le tangata nuu ina ia manuia matulanga le leilo na whainga malo o le whaatinoina o lona matawhaio I useo te lengla nei o le reporti. O le whausanga o se atunu o maupopo ma le solosoro le lei e a mata mai le ngā rurue whaatasi o na tangata e le ngata I lona leo I tutonu le whainga malo ma le sa ilinga o na taitai a o le savalia ma le usita I o tu la fono. O se tasio whaamoemoe ua tuk fantasia le whaalapu putonga loia le territory po le American Samoa Bar Association o se whaataratara noanga lea masui tau vaa mo le tofi le kovana mo le sui kovana o le palota o le nei tukusanga. O se fuafuanga tāua ina ia ata mai ma malamalama le leile te kata I lana filifilinga I le aso le palota. O le whaamoemoe ua tāpena ina e avea mawanoa e whaalia ai fesili o loo fina ngalo le lautele I mata upo loo fia malamalama ai.
ua maua le avanoa e mawhainga i o na tu ina atu i lungo o ala tau tu atusi o penga te whailangi nei fasili. O se tasi ua whiliwhili e le Bar Association o le aia whafonga ina nei fasili i sui tau waa e to tolu walo ia mo le palota o le tofi le kovana ma le sui kovana. Ini so tala o se tema ua whaatulanga e avea mamasino ta penanga le atunu e mwai se avanoa tau mo tangata uma o lo no foi America Samoa nei e ta penai o lato fanle o pisinisi mafioanga mo whaalavilavi whaafusi ese e au fiai whaalavilavi whaade natura. O le masina le nei ua whaataua i nai ta penanga mo whaalavilavi tutupu whaafusei e mawai avanoa i tangata uma o America Samoa e ta penai ainga o pisinisi o au onga ma lalafanga o so se whaalavilavi whaade natura po whaalavilavi tutupu whaafusei e whaatupu e tangata e whaapea i foi ma le sodiei no le tulafono e tangata whaatupu fefesi ma ina ia mauapea le anganga fisosoani o tātou tangata a inga o pisinisi manuu e whaititi ai tangata mariri o whaapele pangatia au le tamau aingo tangata ma le malo ma au le matanga ruenga o le whentarale o lo ngafa ma whaalavilavi whaafusei po le fima ma le tatu porukalame o le whaasauni atu i isi ofisa o le whentarale o stente ma lo loto i whale nuu territory masosa yente e o fufu atu do latu tautua ma ngā lulue whaatasi ina ia i loa ai ngā yoinga masauni undinga uma mo whaalavilavi tutupu whaafusei. O le matawha yoi lea a tangata umo America Samoa e whautua ina ai ina ia whaamua peta penanga ma ngā luenga a tangata uma a inga manuu ina ia whaamauti no ai pia sauni undinga e tali atu ai i so se whaalavilavi ma mawhatia ngai tulai mai. Ma e te tau o na matua whaamalosia tangata umo America Samoa e awai sauni undinga tu whaatasi ngā yoinga i whai. I le lava polo inga le afionga le kovana silia le manu pal poisi ale ngā maunga o lo ia whautuaina o mai tangata o le antuno whapepi sinisi uma ma lalafanga ina ia lava tā pena ma sauni uni atu mo le taimi o na tula i maiai ni whaalavelave whaafuasei. I talama i pia o se ngā yoinga le mau whawhawina o le tau mwhai leo le malo Samoa e tau whiawhia le awa yatu o le au whaasalau i le teimi o le whono tai o malo o le tau pulenga i le masino o ke topa se i wangana ai le ofisa whaasalau o le malo. Na riputia mai i le Samoa Observer whapea o le alata TV Iva a le malo ma le reitio o le atunu o le 2AP o lo ngā dudue whaatasi ma le company mai New Zealand le MMG Communications o le whaasalau ina tau lumang o le whono o le Press Secretariat ma le Savali Newspaper o le a avea ma tangata po e atalo ia e sa unia ata mo le au whaasalau e au fiai ma tusi tala mai atunu i whafo. O se whamauninga lea mai le sui te whono a le komiti lango a le au whaasalalau ia le whawalii o le toa a wilua whonoti. E whaatapula aina no whanga whaapitoa e pui ai tai o malo ma pui a whaamitalanga ma ale. E le taimila tara noa ngā na whautua ina ai le au tūsitala e tō fia i no whanga whaasalalau whaapitoa mo whaasalalau ngā i le taimila whonotanga. Na whaamawha e le whawalii le tutusa o le whaingo whaasalalau ngai tutonu ma tunu i whafo. E na ua whisiringia le whawalii e tusa ma le alia e mai lea o ni whaasalaunga ma whaamitalanga se na whautua mai ai le whawalii e whaampe o ia mata upu e mawhai o le taranoina pe a mai a le whonutanga. Mau tātou tala muli o tala mai le Pasifika. Na whaaleo ngai na le polo kalame o le te tala ino ngā due ngā se tasi o panguta ina ua ia ioina lana tau mawhitanga o le tai au i se whale inga la wiloa i awarangi i le atu kuki i le asfabraidi le te nei. Ua whaamonia mai i le matanga duenga o to ese ua whaaleo ngai na le polo kalame whaamalolo o Diane Charlie Puna ina ua ia mai a suenga whaaloto i whale. O le sa avea mua ma whailau tusi o le infrastructure a le atu kuki le ansa whaasalaina i le sifuma le valu masina i le whale pui i le masina o mati o le tūsaka nei na vaia le fia le tau i le whale inga lawilo lea ma se vaenga o tangata na longoina i le au whaasalalau o le atu kuki i tangata mata ma na ngai i le newspaper i le mtanga luenga o to ese mo ni whaamtalanga i le asfaraile ma whailo atu ai o le pangutao lo i lalo se polo kalame e te talai i tua i ngā luenga le whale pui na ta ua le mitanga luenga o le ala tau suesueina lea mata upu a o le i whaia nisi whaamtalanga. O si mai ala mai mua i se vainga o le tātu tau wa pefo i le tai rinea fiafi.
O le whaingo nau tātou tala, whape fwoi tala o le tau, ma tala o le tai nei a fiafi, toi mo tu fwoi se o na whapoponga I le aso hata au. Ai usi mai loa lau mai moa, I se whapoponga o tātou tala I ngana Peritania, mai Andriada, whengai mani. The Medicaid office has officially confirmed the reopening of its referral services. Lest we forget those who perished in the tragic 9/11 terrorist attacks. And the American Samoa Bar Association will host a gubernatorial forum. Talofa, this is your evening news on KVZK TV. The Medicaid office has officially confirmed the reopening of its referral services encompassing the off-island referral program for medical treatment, eye services, and durable medical equipment. Director Sandra King-Young confirmed this in an interview with KVZK TV. To share with you and prepare our community for the reopening of Medicaid services, referral services. We call them the referral services because they're services that are done outside of LBJ. But as our DH Austin has stated, we have continued to provide Medicaid funding for the hospital and for the Department of Health. That has never stopped. What has stopped are the referral services outside of LBJ, which includes the off-island referral program to both New Zealand and Hawaii, and the referral service for eyeglasses or vision care, and the referral services for durable medical equipment, or prosthetics and orthotics and supplies, which we call, the acronym for that is DMEPOS, but we refer to it as DME. So those are the services that are going to restart in the month of October. There are going to be a lot of changes that we're going to be implementing and enforcing in the new fiscal year, and this has to do with controlling the costs and complying strictly with the regulatory mandates of our Medicaid federal laws, as well as CMS regulations that govern the administration of the program. And the overarching principle that we always adhere to and that I uplift our program standards to is the prevention of fraud, waste, and abuse. So I want to talk a little bit about this because
all these new services that we call the referral services outside of LBJ began in fiscal year 2018. It was fiscal year 2018 that we began off-island referral program, but in 2017 we made the Department of Health a Medicaid provider, and that's why our people no longer pay the $10 at the community health clinics, because we now pay for that. So those services are without cost upfront to our people. But in 2018, we launched the off-island medical referral program, that what we call the Medicaid referral program, that is covered by Medicaid. Now, this referral service is different from what LBJ does, and there's been a lot of confusion about the referrals that were done by LBJ, and then people go out and then they come back to us. But because they didn't come through our office, they are not eligible for coverage. So I think it's very important for us at this start of this fiscal year for our residents to understand that to be very aware when you try to get a referral from LBJ, that you understand that if you want to be covered by Medicaid, your referral must come through the Medicaid office. Today marks 23 years since the tragic 9/11 terrorist attacks that hit the World Trade Center in New York City, the Pentagon, and the United Airlines Flight 93, which crashed in Pennsylvania. In a general memorandum, Governor Lemanu Palipoisialengamonga says that Patriot Day is a solemn tribute to the lives lost on that fateful September morning. Governor Lemanu Palipoisialengamonga says Patriot Day stands as a solemn tribute to the lives lost on that fateful September morning. In a general memorandum issued today, the governor noted that pursuant to a proclamation by the President of the United States, the flags of the United States and American Samoa shall be flown at half-staff today as a mark of respect for those who perished in those horrific attacks. He said, reflecting on the lives lost and the lasting impact on the families and survivors, let us also take a moment to express our gratitude for the Lord's continued protection and blessings on our territory. In a statement issued from the White House, President Joe Biden said that Americans unite to renew our sacred vow, never forget. President Biden, in a statement, said, let us never forget each of the 2,977 precious lives stolen when terrorists attacked our nation. Never forget their families who still bear the grief from that searing September morning. Never forget the heroic citizens and survivors who rushed to help their fellow Americans. And never forget that we endured when faced with evil, an enemy that sought to tear us apart. According to the statement, President Biden acknowledged the extraordinary display of American resilience during the crucible of September 11 and the subsequent days. This included the remarkable bravery of firefighters and police officers who selflessly entered the hazardous environments of Ground Zero, as well as the swift and courageous actions of civilians and service members at the Pentagon. The remarkable courage of the heroes aboard Flight 93, who fearlessly confronted terror and undoubtedly averted further loss of American lives, must also be recognized. Furthermore, the solidarity displayed by neighbors in their support for one another during times of grief and the dedication of hundreds of thousands of individuals who willingly stepped forward to serve our nation all indicate the unwavering American spirit. He said that on this day 23 years ago, terrorists believed they could break our will and bring us to our knees. However, they were wrong. They will always be wrong. In the darkest hours, we found light, and in the face of fear, we came together to defend our country and to help one another. That is why terrorists targeted the Americans in the first place. Our freedom, our democracy, our unity. They failed, but we must remain vigilant. Today, our longest war is finally over, but the commitment to preventing another attack on the American people will never be. And I quote, we will continue to disrupt terrorist networks wherever we find them, and we will continue to deliver justice to terrorists who plot against America.
just as we did with Osama bin Laden in 2011 and Ayman al-Zawahiri in 2022. Above all, we will continue to remember that we are the United States of America. We endure, we overcome, and there is nothing beyond our capacity when we do it together. May God bless our fallen and their families. May God protect our troops and first responders. And may God bless the United States of America. Unquote. Joyetta Mali'i reporting for KVZK. In other news, the essence of civic lies in the role of the citizen within a nation. Citizens are responsible for establishing, organizing, and upholding the government through their duties as the land's inhabitants. Citizen participation stands as a fundamental pillar of democracy within a nation, playing a crucial part in ensuring the prosperity of the state. This active involvement allows individuals to chart the course of their governing body. Notably, the American Samoa Bar Association is dedicated to empowering the inhabitants of our region through its upcoming initiative to host a gubernatorial forum. This forum aims to provide the local population with a platform for transparency and empowerment. We are having a gubernatorial forum coming up in October, a chance for the public to hear from all of the candidates for governor and lieutenant governor. I believe KVZK has actually agreed to cover the event, and then I think other media will be there as well. There's a forum on Facebook right now on the American Samoa Bar Association website where any member of the public can submit questions, and then the Bar Association will review the questions and pick several of them, and then they will be asked to the candidates directly. The moderator will be one of our attorneys, an off-island attorney, Sharon Rancor. She's a very nice lady. She lives in Hawaii, and she doesn't have any connections to any of the candidates, so there's no bias that way. Getting to know the candidates is always incredibly important because, of course, the governor and lieutenant governor are there. It's Wednesday, October 16th, and the doors will open at 5 p.m. And the event will start at about 6 and maybe go for about 2 hours. It will be at the Lee Auditorium in Utule, and there will be no entry fee for the public. However, they can make a voluntary donation if they wish to help the Bar Association, pay some of the costs of the event. But everyone is welcome to attend. I'm not sure that the exact rules of the forum have been set up yet, but there will be an opportunity to at least to rebut a question. So if a question is given to one candidate, then another candidate can then answer the question or respond to the first response, something along those lines. There will be some interaction at least. September is designated as National Preparedness Month, providing a significant opportunity for all residents of American Samoa to prepare their residences, businesses, and communities for various emergencies, including natural disasters and potential terrorist threats. Governor Lemanu Palpoisialengamonga has issued a proclamation stressing the critical significance of investing in our preparedness, as well as that of our families, businesses, and communities. Such investments have the potential to significantly mitigate loss of life and reduce the economic impact within the territory. According to the proclamation, the Federal Emergency Management Agency's READY campaign, alongside federal, state, local, tribal, territorial, private, and volunteer agencies, is actively engaged in promoting public engagement in emergency preparedness activities and educating individuals on proactive measures. Every American Samoa citizen has to prioritize emergency preparedness and collaborate as a unified team to ensure readiness for any type of disaster or emergency. All citizens are strongly encouraged to participate in citizen preparedness activities and familiarize themselves with the resources available on the READY campaign's websites at ready.gov. Governor Lemanu urges all citizens and businesses to develop their own emergency preparedness plans and collectively work towards fostering a better prepared society. Joyetta Mali'i with your news on KVZK. And in news from Apia, in an unexpected move, the Samoa government announced media restrictions during the Commonwealth Heads of Government meeting, or CHOCOM, in October. State media outlets will be the official broadcasters and photographers providing content to all press, including overseas media.
Samoa Observer reported that the government TV9 channel and the National Radio 2AP, working with New Zealand-based company MMG Communications, will be the host broadcasters for CHOCUM. The press secretariat and Savali newspaper will be the official photographers, providing photos for media, including foreign press. Lefauali'i Unatoa Awelua Fonoti, the co-chair of the CHOCUM Media Subcommittee, confirmed this. Media can access links to images and footage on the website, but must request content through the Media Help Desk. Specific venues are restricted to protect the heads of government and safeguard sensitive information. During the press conference, journalists were proposed to be assigned to specific media pools for event coverage and information sharing. The Fawali'i emphasized equal treatment for local and overseas media. When asked about the potential dissemination of incorrect information, she suggested that such matters could be discussed after the pool allocation, focusing on factual reporting. However, a journalist expressed concerns about diverse news angles from different outlets. In response, Lefauali'i reiterated the expectation that the media comply with government directives, citing successful past arrangements. The media center will be at the Radio 2AP office in Molinu'u. Accredited media can access the facility, which will have workspace, editing booths, and rooms for interviews and press conferences. So far, Lefauali'i said 22 local journalists have registered on the online portal for media accreditation. Joya Tafengai Mali'i with your news on KVZK. And finally, in news from the region, the work release program of a prominent inmate was terminated after she confessed to having breakfast at a popular restaurant last Friday. The Ministry of Corrective Services has verified that Diane Charles Apuna's work release program was revoked after an internal investigation. Charlie Puna, the former Secretary of Infrastructure of the Cook Islands, was sentenced to 18 months in prison in March this year, was observed having breakfast at the well-known cafe in the company of several individuals. This issue was brought to the attention of Cook Islands News by observers. The publication contacted the Ministry of Corrective Services for comments and was informed that the inmate was part of a prison work release program. The ministry said that it would conduct an investigation before providing further statements. The Secretary of the Ministry of Corrective Services said that on the 6th of September, as a result of the inquiry, inmate Puna was interviewed by the prison, and she admitted to being at the cafe having breakfast. Up next is your weather and tide. That's your evening news. Thank you for joining us so far. Soifua. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango Pango, America Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa.
Voice of the Sea, learning from experts across the ocean. Welcome to Voice of the Sea. In this episode, Kanisa dives the world-famous reefs of Palau, considered to be one of the best scuba destinations in the world, and meets underwater expert videographer Nick Martiramo. Nick works with a large dive operator, filming and teaching his craft to others. He tells us what it's like diving in Palau at different times of the year, and also what diving is like in different parts of the world. Earlier in the week, I'd gone scuba diving with a major dive operator in Palau, renting equipment and taking a boat ride through the Rock Islands to the outer reefs. I jumped in the water with my consumer camera equipment and did my best to document the amazing biodiversity. I was impressed with the sheer amount of wildlife and also the many types of large predators, from bumphead wrasse to octopuses to sharks. I was not disappointed. But after looking at the video footage from my camera and comparing it to Nick's beautiful videos playing in the gift shop, I decided I needed to talk to a professional. Headed off to learn more about the art, science, and career of an underwater videographer. You're a professional underwater videographer. Since I was a kid, I was interested in marine biology, fish, the ocean, and I also was interested in cameras. My dad used to be an amateur photographer, so I grew up around cameras, and he also had a passion for fish. So I grew up around fish tanks and all kinds of related stuff in the house. For the past 15 years, I've been shooting as an underwater videographer in several parts of the world. Right now, I'm here in Palau. You talked about filming some of the people that come here on vacation and capturing their dives for them, but I imagine that a lot of your footage goes to folks that might not ever put their head underwater. That's right. That's right. And again, the idea is that we're showing other people, whether it's through documentaries or, nowadays, of course, particularly the young kids with online content, we're able to show the ocean the way it is. Nothing is set up or highly choreographed when we're shooting. It's all shot whatever we're encountering during that day. And the nice thing also of being able to do this on a daily basis is that I'm also able to see and film and then show the natural changes that occur in the ocean as a function of different seasons. Oh, wow. For example, here in Palau, what you have in March, there's a lot of mating behavior of all the sharks. Mm-hmm. In January and February, you have huge schools of Moorish idols and orange spine unicorn fish. And because of this huge quantity of small fish, then the sharks come in and they prey on those species. And then everything becomes kind of nice and quiet and kind of silent a little bit a few months later. It's kind of the season where the ocean is kind of taking a break a little bit, and then it explodes again with life back in November. So if you're diving regularly, you get to see this, which you would not otherwise be able to see if you're just coming, and diving for just a couple of days or even a couple of weeks. So being able to film that and then show it in kind of this, kind of longitudinal fashion, so to say, is priceless. All of us are kind of fascinated with technology, but I think the most important thing when you're shooting or when you're down there in the ocean is to be able to kind of take your time, smell the roses, look, and pay attention. Because oftentimes we look, but we don't see. So, for example, having a good background in marine biology, fish behavior, is very important, or it really helps a lot in allowing us to really focus our attention and get the shots that we want, that will really kind of bring out the life in what it is that we're filming, or taking pictures of.
Do you ever find yourself relying or looking back to your background in psychology? At the end of the day, it's all about behavior, right? Right. Whether it's human behavior or animal behavior, there's a lot of similarities. And so it's helped me a lot when I'm dealing with, a situation like, for example, there's some predation behavior going on, some, action and reaction, some behavioral stuff that we see in the ocean, whether we're dealing with fish or, marine mammals, or kids or adults. There's a lot of similarities. And so do you work then with some of the scientific researchers or the conservation folks to share with them the knowledge that you gain through your video camera? Yes, it's happened before that research organizations will contact me, and I can show them what I have, whether it's footage of mantas or sharks or spawning aggregations of groupers or bumpet parrotfish. And the nice thing about doing this on a daily basis is that I actually have a tally that will tell you exactly when a certain shot was taken, what year, what time, and so you can really help scientists in coming up with, again, for example, like a longitudinal study or whatever it is that they're looking into. Or sometimes they, actually ask me to go out with them, with a team of researchers, and dive with them and film whatever they're interested in capturing on video during that day or that week or that month. One of my favorite things that I like to film is kind of small stuff, all the macro critters, blennies, gobies, nudibranchs, and there's a whole kind of neighborhood of goofy characters, right, when you're filming them, and you really see each of them has their own personality. One of the things that marine biology, like zoology and related sciences, they typically tend to do is that they lump together all different kind of individuals belonging to the same species, and the assumption is that they're all going to behave the same way. Well, not really. If you're looking really closely and you're paying a lot of attention, you see that each member of the same family, each individual has slightly different ways of doing something, which brings up the idea of, well, is it learned behavior, right? Is it innate? Is it a combination? And also the whether it's the facial features or the features of their body may slightly be different. And so it's very interesting. In that sense, my background in psychology, which highlights the individuality of things, really comes handy. You mentioned that you've done your profession, you've been a videographer in many different environments, many different locations. Sure. Can you tell me anything that about the comparison between places that you've been? Well, oftentimes people ask me, it goes back to something that a lot of people ask me, like, well, where's the best place to shoot or where's the best place to dive? It really depends what you want to see. It's like, if I were to ask, well, what's the best food in New York City? Well, it depends what kind of mood you're in. You want to eat Italian or Turkish or Indian or Thai, and it's the same thing with the ocean. So having said that, if you want to look and dive with, and film big stuff, big pelagics, certainly, Palau is a great place for sharks and mantas. You have Cocos Island off the coast of Costa Rica, which has big schools of hammerhead sharks, whale sharks. Then you have Galapagos, which has big schools of Galapagos sharks, hammerheads, whale sharks. But if you like the small stuff, nudibranchs, pygmy seahorses, pipefish, all the crazy goofy little things, then Indonesia is very good. Philippines is outstanding. So it really depends on what your interest is. And then based on that, then there's so many places, and not to mention, of course, cold water diving. A lot of people, kind of don't like cold water, but if you have a dry suit, that really opens up an entire, half of the world almost is, cold water. I dove for many, many years California coast, and I have to say, on a good day, California coast is terrific with the kelp forest and all its inhabitants, big schools of all kinds of fish. Then you have the pinnipeds, and sea lions and harbor seals, and that's priceless. And really the kelp forest
it'll add a third dimension, the vertical dimension that you just don't find in clear tropical water. The Curriculum Research and Development Group in the College of Education at the University of Hawaii at Manoa. CRDG's training roots go back over 40 years. Through professional development programs, curriculum workshops, research on teaching methodology, individualized school and district training, and so much more. The Curriculum Research and Development Group, improving schools, improving education. CRDG. You're watching Voice of the Sea. Do you have any advice for young students who maybe see you in your career choice and want to pursue the same type of avenue? I would say the most important thing is if you are passionate about the ocean, if you love the ocean, you really have to be crazy about the ocean and marine life. Because the obstacles that are going to be placed in front of you there'll be a lot of them, let me put it this way. But if you have the drive, if you have the determination, the persistence, and it's really all back to, if you love the ocean, you will be able to succeed. You may have to change some of the ways you're thinking about priorities. Things will not land in your lap right away. You have to work hard. But for me, there's just nothing like being out there in the big blue, filming marine life, whatever it is, from the a large shark to a manta ray to a itty bitty little nudibranch. Knowing that in some way I am making a difference by educating viewers and people at large about the ocean and the marine critters that are down there. Can we maybe go inside the office and take a look at some of the gear that you use to do your job? Yeah, come in, I'll show you around. Great. Thanks. So this is the primary cameras that you shoot on a daily basis? This is the Big Mama, yeah, that's the daily, this camera has about 3,000 dives on it. Wow. So it works flawlessly. Okay, so one of the things that, of course, you have to have when you're shooting underwater is a camera. There's all kinds of models out there. A lot of people, when they're shooting underwater, they use Sony cameras. The main reason is that most housings are made for Sony cameras, but there are housings also for Canon cameras and others. This is a Sony Z1U high definition camera, and it is that the camera is attached to a tray. The tray will slide inside the underwater housing, which is made of aluminum, and it's connected to the handles of the housing via basically an infrared beam, and also some mechanical buttons that you press to access certain functions, like being able to manipulate your iris, exposure, shutter speed, and other things. And then once you're all set up here, then you just close with the backplate. And that has an O-ring on it to prevent... It's actually a double O-ring, so that way you're maximizing the chances that everything will go well. And in 15 years of shooting, I never had a flood, so wow, that's good. Again, one of the things that you need to learn in underwater imaging, whether it's working with pictures or video, is you have to be very mindful of every little thing you're doing, because 99% of the times, whenever there's a flood or something similar to that, it's user error. Maybe you were distracted and some dirt kind of ended up on the O-ring, or if you have long hair, clearly it's not my case, here's a classic thing that will cause a leak, right? Because it sits on top of an O-ring and then that O-ring will not seal perfectly. So, but once you get into a routine on how you do things and this kind of things, then it becomes relatively easy as long as you're focused. And that's one of the things that I teach my students. I have students that learn how to take pictures underwater with me, or underwater video with me. At the end of the day, it's, they both share the idea that you have to be present. You cannot
set your gear up, be on a boat, and of course being underwater unless you are 150% present. And that assumes, of course, also that you have to be proficient with your diving skills. So this is not something that a novice diver would do. They would quickly go into what's called task overload. So ideally you want to have 30, 40, 50 dives under your belt before you take on a hobby, or eventually maybe, who knows, a profession like this, because diving and scuba diving in particular should become second nature. Then and only then shooting underwater will become really a lot of fun. A housing like this, or most housings, will feature the body itself, and then you have what's called the port, which is a fancy name for a lens. Or a piece of glass in front of the camera's own lens. There's different sizes for different lenses. It gets very complicated, but it is that everything else being equal, typically a bigger camera, and therefore a bigger housing, will deliver a better picture because it'll be able to grab more light. And particularly down there, if you're down at 60 or 80 or 100 feet, where light becomes an issue, then having a bigger housing and a bigger lens will deliver a better, crisper, clearer picture. Do you use a light with your video camera? I use lights mainly if I shoot macro critters to increase the depth of field. And those would be really tiny things. Tiny things like, this could be some nudibranchs or pipefish or maybe the polyps on a coral. And because you're dealing with something very small, the area within which things are in focus is also very, very short. By increasing the amount of light, you're stretching that depth of field. Another example of shooting with light would be if you are shooting in a cave, of which we have several here in Palau. So with stalactites and stalagmites, just terrific stuff, but you have to have light in order to be able to really bring out the beauty of it all. Sure. Exploring Our Fluid Earth is a dynamic curriculum developed by the University of Hawaii's Curriculum Research and Development Group, teaching ocean science concepts through the disciplines of physics, chemistry, biology, and ecology. Exploring Our Fluid Earth is now available freely online. Find out more at exploringourfluidearth.org. We're back with more from underwater videographer Nick Martiramo. I imagine that, sometimes when you have all the scuba gear on and the mask and the tank and the suit and you're trying to navigate a dive, that sometimes the film that you take of the people diving here, they might go home and actually see things on your video that they didn't even see while they were out there with you. That's a classic comment. I mean, most of the times people say, God, I don't remember that fish, or gee, those colors. Again, because, and this is about photography and imaging in general, the idea is that you're trying to bring out, whether it's the details of the marine life that you're taking pictures of or video of, or the behavior in a way that really pops. And that's not the way people look at marine life when they're diving. Typically when we dive, we're looking down, right? And if you're trying to take shots looking down at whatever it is that is down there, it's not gonna look good. You have to make it look good, for example, by having blue water in the background. And that alone will make your fish really pop and really stand out a lot more. And that's when the customer or the client will say, wow, I don't remember seeing those colors. Okay, so, it's about how you present it. And at the same time, when you're filming, it's also important to, from time to time, because it's like you were kind of hinting at, it's very easy to get caught up in the technicalities of it all. The scuba gear and the camera, and your brain is going, a million miles a second because there's so many things that you have to think about. But from time to time, it's important to kind of slow down, take those 30 seconds to kind of smell the roses and say, okay, I'm here in the ocean. This is the main reason I'm doing this. Otherwise, it just becomes like another job. But if you take the time to pay attention here and there, the ocean will speak to you, and that's priceless. And then, is this your viewfinder, the area where I have a viewfinder here on top. I have a viewfinder in the back. I have another one that I can mount. It is that you want to have different ways of being able to take that shot.
I see. So sometimes you have to shoot vertically, right? Maybe for a nice kind of silhouette of a manta ray, and behind the manta ray there's, you know, the sunball. So it helps to have a viewfinder like this, so that all you have to do is to hold the housing vertically and you just look this way. But if I have to shoot like a small little critter down in a little hole, then I can put my camera, for example, on a tripod and then use the housing's, you know, built-in viewfinder and kind of stick my eye in there and see what's going on. So, you know, there is no, you know, set it and forget it. You really have to be flexible because, again, what's down there in the ocean, you have to prepare. Be prepared for the manta ray 1 minute and then the next minute for, you know, a couple of great nudibranchs. And a housing like this and many others will allow you to get the shots because they're built with flexibility in mind. And then you have some smaller cameras here some of as the well. housings that I have here are, for example, housings that some of my students would use. Clearly, if you're new to this hobby, you don't want to, you know, get in the water with something so big. You know, Sure. the whole system here with lights and all is about 40 pounds. Oh my goodness. So it's not light. It's a lot easier and less daunting to, you know, go in the water as a new student, beginner or intermediate, with a small housing, which you know, it still gives you a lot of features, but it's not overwhelming. So it helps you have a more compact system. And then, so as we're talking about equipment, you have the camera equipment, but of course, you need more than that to be able to go in the water and take your pictures. That's right. We mentioned briefly the importance of being familiar with scuba. You have to be scuba certified, and of course, so in my case, I'm affiliated here in Palau with Sam's Tours, which is a terrific dive operator, and so they take care of all the logistics, the boats, the dive guides, lunches and everything, so that I don't have to worry about that, or the guest or the client or the customers that are, for example, asking me to film them. They don't need to worry about that. All they have to do, they help on the boat, I'm there filming them, and when we come back, I just show the footage, everybody's happy, and that really brings home some terrific memories of Palau and, you know, the ocean in general. Thank you so much. You're welcome. Thanks for watching Voice of the Sea. The University of Hawaii Sea Grant College Program, helping coastal communities of Hawaii and the Pacific through research, education, and outreach. Serving the community, from elementary to graduate students. Hawaii Sea Grant. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango Pango, America, Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa.
Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango America Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango American Samoa. Ua tala lo ia nei le tau afianga al fono whawai tutuina mamnua. E laso waleide lo naso lua afe lua sifuru mare lua. Tai au nei wale o se tai au se pate vao, a se kai au se paki ula. Le lofa maleanga le lei or kakwa mai le langi. E o peo se ula longa maka ngofie. Al mea leo o ka paai le. Pa ia le sunga le sea le ngai kai au. E ka ika ia i kako se kako karsanga. Tātou tāpo i atu i le tuo. A le alofa mai lava o le alii. Tātou te pese i lava e whaavavau. Tātou te whailo atu o na wāwenga i le atupulanga ma le atupulanga. Amene. Se o tātou te talo. Lilingi fo ia lo wanganga pa ia. A o whaatari tali atu tai o le atu no. Sa i linga ato wha. A wā se whainga malo sa loto. Ma le manuia mai ate oi. Lo mātou ta mai. Fio mai a mo lau whanau. Ia to ia lava i mātou i lo mana fe so soani. Ma ia tū mau mea mātou te whai mo vi inga. Ke liso whaola wa mātou wole, mata talo tuenei. Amene. Tātou ke pese le pese o sauni e leo whai pese. No
se o tātou te talo. O longa ai tino matangi lelei. E pa i mai o loa lofa e tau masusua. E lofa sa fuafua ma whaata tau le tai au. Wa sa mātou le mai loa pētua mani a. Te tai ane le wa sila le whainga malo. O tumbu tumu. O le tu malo ma le tu malo. Mai se le au whainga luenga tofi. Se ia pā ia so se tasi ma lau whanau. Tai au manuia whawhitai tele. Sa lilo ia i mātou. Au alea na ona mātou fuafua ma tau whaata tau. Ai leo ia i mātou. Lona whaati nonga ma lona whaatau nuina. A lea tua leo a poto poto. Lalo i fole nei malu. A mata mai o na taitai se ia pā ia so stangata. Sa vala i mātou i whi au ma ngā luenga. Nei vai aso a toa. A lea ua mātou poto poto. A whai tu sai ma lo fina ngalo le toi aso le nei. Wa ale whengai ai o ono te tai. Ma le tau li liwina o le whawai. Wa ale se whenga malo e tū le ea. E sa ili malo o whia o ta oto ai. Ma le ala lea e tū ma mau ai le tō whaa. Awa e tai se fulu tau sanga ma tau liu liu. E whaaftai fōi moa o ona nei na e to tofi. Wa vea i la tau ma sui o i mātou. E meisi o whanau lalo vaoa o lo whaatari mai ma le lumna. Al tai o sili mo i mātou uma o le tai ao na e sa ili malo ai. Le ala e whengi tā o na mātou ia o na manuia e whaavavau i lo malo e whaavavau. E na e toi fo i mai lama e a wina atu i mātou. E ala e lo toi tū māno malo. Whaaftai tele le li e i lo mawhanwhana pe a mātou la ngona ina. Taimi mai tu aso mātou le mautono ai. A lo nganga pa ia na te whai loa te yala whaatonu mawao. Se o mātou sa ili mea tonu. Wa a whai mātou te whaatale le nei whape whea tai au me loa. Ai whaaftai fo i au fionga lo tāpasai nai. O lo tau apa i aile tō whaama le whautanga. E whai matangala. Ia wale sa varinga le ali e se isi se furu tau sanga. Whaaftai whainga mālonga lua mātou wa aia. Wale tasi le ala e so swani so ta inga. Ina ia maua malo. Ai le o palapala malo. Ia alofa maia le ali e. Pe alu ne aso mātou tau tau lo pai. Whai fua. Ta po inga ma le tā sanga. Masa mātou mori maule awa. Wa o tai tai se mātou o tangata whātau wa ai lau silwhanga. E taimi mātou te to i lalong o fiai. E so i fua tau tua o na lo fina ngalo. Hala i whenga malo. Ia ele ia se isi. E tū wha maunga. E mātou te whaalangolango pe a whai fo i wa mātou le whaalangolango atu i ate oe. Ma ua mātou le mua i whisili i ate oe. Ai o le a whaia le poto ma tā a inga se le lumanai. Ia awale ilo ina le wha moe moe le tunu. Wha mangalo mai. Awa mātou wala au i ate oe fio meia te tō lua ina ngā luenga o tutoe ni aso. I lawa mo onga a mata ia te oe hiu ia te oe hiu lava le manuia. Whātu tumu mai a leutu. Mai a whātonu mai le tō whāma le whāutanga. E sa ili ai mālo ia te oe.
Wa me whainga tā sa talaina lava ma e whainga o fia. Manuia le atunu, manuia e lo ngase ngase. Mai se whaata ma ia nei whaamai. Le onge ma le mā te laina e mai se o taua o lo fe vātaua ai. Rusia ma Ukraine. So i lalo le pule tangata. Ia pule oe le atua e manui ai. Awa o mai au fionga, mo li maulo anga. Ke li so masu ta talo tuinei. Amen. Nai upo mai tu Spaia. O le au le whaitau a uma le parkalafa. Na on nai whai upo sai te ina i tātou. Amo ia au auna e maua i la tōu e le la tōu li. O mā tāla pe a sau. E moni au te whai atu i a te o tōu. E fusi e ia na ofu. Ma whai atu i a te la tōu i a tā oto e ai. Ma alua ne lava ma au auna i a te ia. Tue whaafonga. Mo ia au auna e maua i la tōu e lo la tōu li. O mā tāla pe a sau. E moni o te whai atu i a te o tōu e fusi e ia na ofu. Ma whai atu i a te la tōu. Ia tā oto e ai maalua ne lava ma au auna i a te la tōu. O le manatu au tū. O le tangata e lofa i le tua. E māta ala i taimi uma. O le tangata e lofa i le tua. E māta ala i taimi uma. E se mea le a o sanga awa wawai. Pe o te toe wha tonu le tō wha. Ma le wha utanga. E sai linga ma lo o tō leiloa. A le ase tatiki. E tāpua inga le atunu. O le ase so tongi. Le au auna. E au auna. E neiva yaso ato. Ina ua su atule pe fe au maltusi. Ia ona whailea o le mātale noanga momo. Se le māsani evo. Ia ona o tangoa lea tali el tusi. Ona le tusi ma te tai on mano. Kovana. Ia ona o whaitau le tusi, le au te sau ma le tusi. Whaaftai fo le tusi o maua iso manatu. O whai atu ai e whaiwhiau. E ise au tū. E ise whim. Po se manu lauti. A sau no mai whaiwhiau e le ai. O le tusi le wa mai a sea. O se whaitau iai. Na olo le palkalafa e lua. O whaaftai o mauso manat. Whai mai le palkalafa e lua. E tai tonu le maa whau o le ola whinau. O le ola whinau. O se o langa e whina ngalo i ai le tua. Leo sao. Wana whaapea tau te le whinau. Ai longa e whape whea. Le whamu e moe le atunu. Kia no whai tau ane whapea. O se o langa fo e sa ili maanu malo. I to tonu o whaingita. E sa ili fo i taimi o popuanga. Na o tia lo loto. Pea se ha wanga ngana ai ma si upu. Le la ngana. O whaingita.
Wa tinga ina. Wa lai loa. Wa mafatia. Ioe. Ole ngana wana ngona. Ele fai ngofie le ngatuanga. Esa wai mal fai upu muli le aisa me ale le maua ngofie. E aise me le maua mai file mo. Fono fa mai. E asa macho upu. E asa macho tali atu. Le lai loa le mal tinga ina. Le wa sa mai. Le matua lale na. Amo ia au auna. E maua la tau e la tau li o ma taala pe a sau. O ia au auna. O ia au auna. O la tau me e fai. O la tau ngadwe. O le ala tutongi. O le ala taui. Fai malital amu ia au auna. Au auna lo lofa. O ala tau me e fai. O lo o mātala. O le ala taui. Fai mai e su e moni au te fai atu ia te o tau. E ofu e ia ona ofu. Ma fai atu ia au auna. Ta o oto e a ai ma tau ma mafa. Ua whamalo au auna. Tau ile na. Fai mai waruane o ia ma au auna ia la tau. Se tau ile alofa. Le alofa wa lai loa. Le alofa o tingaina. Le alofa ma taala ma alofa ile tua. Nā tonu o whetau I fo I male nei aso. Ha tai. Nau tō whae pese. E whautanga. E tonu fo lewa te tala wa whai. Yo e moni. Nau tō soi fua mai lava. Tātou whea ngai ma nei mau whaamtala. E o fo I mātou e kalsia. Ta lela vātau awe te leo whaamtala. E sila o le au ona le lei o le mea tāua. Le au ona o lo fia sila I eile li. E le whengo fie o na whaima au ona whaatai tari. Wa whaima Yesu o tō foi. Yo tō whaatai tari atu lo o tō li se ia foi mai o ia. Mai tau sa maanga. O le siri o le ale umi aluai. E lei loa. E lei lale matai ma le li ilea na alu. Na sau ma toi foi mai. A foi mai. Ia la tō loa le pui pui ma sau. Ma tui mai. Taimi siri lea o na tā ua le wheloa inga le au auna po le matai po le li na anu malanga. Wai whai foi o tiute wha au auna. A se ngā ruenga e se tau o na whaia le matai po le li. Whai malitala. A o ina lata mai le li. E ia au ona e tō mai le pui pui. E le ma whai on tō ina mai le pui pui se I vanga nā o tui atu le matai. E ma whai. A taimi fo ia e sili on whaatai tali I ai le matai. Po o ia ni au ona I whaatai tali mai. I oe tai tā ia o le atu nuu.
E le tau fisingia le tele o li, ma matai o tātou ai. Wa fiu e whātaritat. Nā le tinga ina o le au tautua ma au auna e whātaritat. Wa le toi fo'i mai. E a fo'i mai. Nā na fo'i mai ama toi atu. E ia se vesiri atu, le au tautua po o ha mai. Le matai leo lo tautala ia Yesu. Ma uono lo fitala ia Yesu. Fai o le tutu i tawhatafa. O le pui pui. Longa pa o le tui tui mai. Oi nā na mauti noa ai le matai. Se o le iai le au auna. Ma ta ala o lo whātani mai. Taimi nā. Se tala atu ai. E taimi fo'ole nā, o la ngona le matai, le alofa le tautua ma le uonga. Whamaya ia! Awe ese ia o na ofu. Wa tū lai o ia ma whetala yatu. Nā tā o oto ia ma ai. Au aru ane le matai, ma au auna. Ia. O na nā, ana mātou te talo la mātou toi fo'i. Ngā tau te talo mai, tui mai le mo le panga maula le mo le la, iau tau whaiua mau tau tiuti. Nā na whaelo atu, mo ia le au ona, o ai, o tau. E le oi mātou tangata e asi mai i ate au tau. E whai mātou maari i ate au tau. Au na ngona. Ua tō mātou tau awa whaula ngona lo tō māwhia masi ngai. Ia tau lawa ina o tō siwhia. Taimi tātou te le mana tu natu ai. Sau alia tari o tangata. Amen. Tātou whai u pesi. Sau mia lau whai pesi. Oh,
Tue o tō lunga, tutu ila ma manua ma le laurangi oma. Le manuia o lo tātou tama, ne file mu o lo tātou whaola. Ma le mafutanga whaia pēr ma le nganga pa ia nei maso umalam, e o le whaavavau lava. Amen. O te tulai atu le nei tai o whau, e whai ma whonga tau moli, e whiola na whionga le te whono, ma lau laua whono, ma malu, o ta mai o le aturu. E watu eise nganga whaftai tele le nei tai o whau lau whionga le sea. O le upu le tui salenga, tu lau, ma atu le swafa le tui salenga, o le ali o lona i tū, ma lona pito whanua. Pe tai le nei tai au, ua e tu lai, ono le atua o le ali, o le atua soifua, ma ona tapu whanua. E watu ele nganga whaftai ma le wha malo, ua talinga fialongo, ua malia le tofo, ua pai mai le tino, ua ngoto ifo i o mātu loto. Awa lelewa e au mai e ma wha manatu mai tai o le atunu, o le atua lava, o ia malona mata i Sapoto, e mamau ai le tō wha, a le utanga, e tu atiri ai le loloto. Mea lea, ia matulenga ngā whaaftai te le lava, i le nei, tai au lo e whionga le sea, a le ngā whaaftai sili, sa talu sanga ina fo i le malo, lo au ai fo i le komiti ilo, pe tai lau saunanga ia te au. Tau ese, o leo te tusala o malosi. Leo te tusala o malosi. Sa ili ane seisi. Pe tai, leo e wha malo lo mai. Ai alo sila i te tai o le atunu, ma leo wha to tua. Ua le, we ele manatu ai lo soifua malo lo ina. Au sili atu i ate oe, tai o le atunu. Ma le nei paia inga. E tawa na whaita wane ai. Le nei tai au malo au le fia malo ngā luenga whaftai tele lau whionga sea le te talo le whionga te whono ma lau a whono ma te tai o le atunu maua pēr lau soifua. Langi mai na pēr lau e whionga le sea maua lau tō whapa ia ma le moe o whalupolu ai ale tātou sinoti ma le mamalu le kalesia me tisi. Te mua whai la sautu muli i lau e whionga ma le mamalu le tātou o whaipese le kalesia e susana wisele ia nga le leile tue toenga le ne yaso tatu o fai pese fa malo fa aftai se te me le aso le nei mo ona toenga ia ona pe folena sa no fa ai le fionga te telefono e a foi nga patio o fai pese ne va yas al fatmali ile o fionga le sea sa lenga e a ai le fionga te telefono ma lo a fono e me se tamai le tatu atno ia te talo atu mo wa tele o fenga sea ia le ka tatu e kale sia mo fa pese
I o mai ia ngā tala au saulo tō tu muli. O le amatalia foi tau al manga le yaso me sili. Le wai whamanuia mai le sea ngā luenga le yaso. Ia se mātu upulea na o whionga ma le malo e tātou e kalesia. Ai mātou foi ma le ngāng whaafitai, manuia tau mangal le yaso toi ma le ngāng whaaralu. E tālo whai lau e whionga le sea, pe a whai launga leo le tātou uko. E o leitu ioti, ka ku whapenga whai. Ia, lau e whionga te whono ma le malo lau a whono. Ale au le koe i le fia le pū le soa ki whaalele le kai aorangi. Pe o ki koe la sia le pāwhirengoko. Lea ua ka oko i maoka le saunga maka ngō fia le sunga le sea. Le maka ngō fia le saunga le sea le kai aorangi. Lo whakau e le upu au aunga. O kou ia se kau le whaalinga. Pe ia se upu, o le upu kau o le whaamafa me le au aunga. Mai le li, o le mei ia, e iai malanga au au. Ia kau kua ngala ma o kou kulanga ia. Ni o kou siri o whema o enma malama o kua aro me kau kuspa ia. O au maloa ngai umai le akape ia mangeo. Pai rau kusi kau walaunga. Tongio la tu la fono, ma tautia la a fono tele, ma le pea i setu, Lua i taua Jean Pan, tau manga mea fōu sanga poltele, wha mausili Mau Junior, sa tele lili o alitai, uta lalo ui, utu sila poasa, ufanga wha reitu la fono, fui vaitele, sili sa taua, a tuatasi anga se ngafo, a tuatasi le lei pe au, whaangau le fiti, whale toa manino ala i whale ula, soli ai fui maono, pua iloa maae, le apanga kesi tia pula, whanene a pelu so e malangi, maluia makuisa, tau whete e tanielu, tau whete e tema, tau tasi Archie soli ai, longo i taua a tafua, maunga tasi aswenga, whai mea lelei Anthony Allen, na oa Paulo Matautia, Faumuina John Faumuina, i ulongolongo Vasai, ui whaatali au mua a Matarada Wagon, whanene Eda Weberski, Tavai Elia Tavai, Leota Wanda Alofa, Pulu Ai Junior, Ngi Moe Malala, Toa olo mana ia i fruen, mangeo patolo mangeo, Pesia ai Poyer Samuelu, Taesali Sam Matangi, Taesali Fa Lefiti, Mailuama Steve Lasiolangi, Fano Frank M. Shimasaki, Vailoata e te wati amtuanai, Whaivae Yuli A. Gardine, Rolo Luao Le Tuli, Tui te Leapanga John Sefo Laumatia, Fiu Johnny Sailua, Maiava Fidelis Leota, Au Mavae Kenape Au Mavae, Matuu Timo Matuu, Tui Angamoa Ti Tavai, Vaitangalua Neweli Tui Olemotu, Utunga Fuasili, Fuasali Yose, Le Fotu Vila,
Whaua ka te wheru Elisara, seu malo, sofa seu malo, tui loma po pese maia, whau raupati tuatanga loa, si noa ese taia tafa, maalo pā Bob tu ia sopo, manawa alofa tutuila manase, whale e tuau Simona Whenumiai, Savali Talavau Ale, Taua Niwa Alama Taifani, Noa Vae, Ngango Fatafa, e Seta Samuelu, Lua Atua Fa Taafua, Fui Maono Asawa, Fuatino Tupua, Samuelu Yoka Melesea, Pamata Malae, Lydia Falea Fine Nomura, Tuana Itau Malaki Pitongiola, De Telesa Mareko, Toilolo, Yosefo Toilolo, Fai Malo Pili Letuli, Poloai Pania Wilson, Lea Tumaunga Seti, Yutisone Tawanuu, Missy Moore, Junior Moores, Singa J. Lankildi, Ufuti Faftai Eremia, Ulungaono Waldi Allen, Lewaya Kirisimasi T, Tupemeleke Fasa Elua, Tuafala Yafeta, Taifel Matangi Moasau, Alo Fatasi J. Mulivanu, Mase Akapo, Tuvao Yohane Jr., Richard A. Yeremia, Fonati Aufata, Larry Sanitoa, Taimalangi Claire Triapomele, Ngalulue Fatasi Sale, E Seta Fa Faiai, Simon Faiai, Esther Fiatoa, Aufata Fonoti, Laulangi Savali Vaiao, Maofa Umasa Ngongo, Mangalei Longovi Mangalei, Siufanua Alai Pikoloi, Ai Ono Motunga Matautia, Tau Mooe Ti Suyau Noa, Alitia Afalava, Nathan Mangalei, Yafeta Moe, Roseanne Tuyasopo, Lefiti Pese, Fetui Jr., Lango Aloalo Faolo, Nua Saoluanga, Yaulualo Ti Faftai, Longoai Siaki Longoai, Malemo La Tausanga, Le Isani Thompson, Sua Alexander Jennings, Mai Eto Valauma. Au karikari le whapoponga o kako ka walaunga kai aoringi, mai folfolanga ngi. Ngau ngai maka upua i kai aoringi kau whamaia. A mai o sorore ma sengi o kako o kou ao. O e ngā o kako whamaia, o ma sengi o whamaia. O saungi role kukufa kako siaki. A uma kukufa siaki. Ia o whai ure saunganga le whionga le malur whale. Whalo longa le laulau. Ia o kako ruru lima roa le maka. Whama vai ngi asu. Kaunga vawe kako waso i le kaunga umi. A ko ma ngā ola e vawe i e whalangolango aku ia ki o kou. Ua le fau saungi siaki. Lewa mwhio o aku. Ia la kuaia o kou. Se lau sful mal valu le io es ful mal kasi ele awai o mawar fursia fa nga io ye ka ko ngaruenga ka aor ngai
O e lua ngai mka upu e ngao, ngai mka upu e koe fia wha mamla mako. Ka upu leng sa unga waila o fionga mga lei. E winga i le swafa o inga suia. La feiwa se lau ang fiku ngai sengi lo kua, sengi le kudi, mai e o le kumalo, o le ngoa nga leo lo i e ko. O maupu. Ia kere au kaimi hoi pe aka kwhaalongo i karinga konga, ia kula i mai maupu e kudi, ko fui mo, mai maupu sa kele. Ngai e kongo le whenga, la feiwa se lau ang fiku. La la me fingalo le kumalo ko suil kwa la uka pe kero e se me kaula la fo ele fa vai al me ka oko ko le kumalo i Whaftai atu no wawano tu ngā mai e leo fionga taitai e whongol nei tai ao. Ia, pe whaate ia whaile tu mālo na e mua mai lea whiwa salau ono fitu na sui ai. Ia anei ai o atuala auta i o tuala auta. O me ngā tarsanga tu lau, toi tu mai pe tuala auta. Le whai ungot wha. Wha pe tuala auta wha molmoli. E se vel whingo fie. Ia la koe ka oko aku i le kua lauk o le gaupu le uinga ia sua in sail le ang saungo i e le fionga ia sua ngafia le fau a mai mau suinga kongi ola ia maua le paloka sua in sail si i kula i mai wha mamlama le mele ki fingalo e ave le paloka ia sua in sail Whakai aku lawa fionga Fionga te fono ma le malo laulawa fono. Pa ia foi ma le maulunga o le atunu. Ma lana whanausu. O le tālasanga satu inatu i le laulau. I lalo le mta upulua. Lona manga tolu. O lona foi upu muni muli ala iai. Ave le avanoa e fai ai le fai pule. A le motu swains. Nā te maua uma awanoa pei o isi whai pule, vanga na ai, le ai ai pālota ai, i tau alomanga le maota. O le tālasanga, ina i ave ese la upuna e lima, accept the right to vote. Ai tuu le piliota i le tua ifo, ia, o na maua i loa leo le ai ia, e wha ato ato ai ia o lea whai pule. E mawhai ai ona pālota i tau alomanga al maota o sui. Ia o le tūlanga na e pei ona whātālasanga atu ai. Ia awele a ia pālota ai, ia le sui o swains, pei ia o isi whai pule uma, ina ia ato atoa le maota i ana tau alomanga. Ia ma ato atoa ai, le finangano le atunuu, e pei ona awai, o lava ia tau sanga o sfono whalongolongo le sui mai swains. Ai ave iai sina malosi siana palota. Ia ina ia whatau tusai uma, ia sui whai pule o loi tono o le moto sui. Ia o le whamanmanga na le mta upu. Ia whailo u leo ma watuai le mau. Tātou te lia ia le suinga. Ia matu i nātu i lau palota e whai eiso la tau finangalo. Pau tala whea ngai lea. Le whaaloa teli. Ono sai mai al tātou maota. Langa e leo se mta upu le titi mta upu le nei. O lo maua uma lawa e le fionga ia ui whaatari a manoa uma i e tono fono tele le maroli United States. Taitai komiti. Paua leo le manoa e leo maua e ui whaatari. O le manoa e pālota ai. O le pālota le tasi. E le whaingo fie. Le u tatou o whirwhire tatou le tatou kovana. O confirmation for your whatono a director. E confirm le fono.
One vote. Ia na tu atu fa penas. Leva no wa ya no. So mai. O leva no wa ya no so le mai. Ma le fiong al maputasi. Tulai ma le hava tele ma le whaololo. Awa pa ia le whonohusu le atunu. Tu sai o lana whawai. O nem tā upu o se ma tā upu tā ua. I le amatanga o le whono whai tūla whono le maloa miksa mo. Pea whaai tua. O ova le fits full tausanga o tautua pea Swings Island le whono whai tūla whono. O lau fasili. Ai se awa le mouhel palota a Swings Island le maota o sui. O le fasili lea. Ai a whapea e mawhai on tātou talia le fasili lea. Iona whaingo fia lea, ia te au lava ia. O tangata uma, so se whainga malo, o le lato singi lea, o le pui pui o ia ta tau tangata. Lea ia te au le ava ma le wharau te le, o te sapaia le, whingalo le, o le matua. Le an meo la tatou le, a vea ai le avanoa lea, I tangata Swings. E mau ai se pārota I lato I tū malo po lato motu I to tonu o le moto sui. E le ai se sene toa le a Swings. A e pau lava lea o le mea na mau e Swings. E mau le sui tonu o le moto sui ai le pārota. I lo wau tangata whausfono. I te tau na mauale pārota a Swings Island. Mela lea il paia ma le malu o le aufia. O tangata Swings, I tusa lei ma tangata tutuila, manua au nu. Sisi na foi tātou I le whawai o le malo tele. Rhode Island, e lua Stamai State, e lua Senator, California, lua, Texas, e lua. Mau o mo palota, Swings Island, o tato uso, manua o matutuila. E le whātu saina e tātou ia Amerika, o le mea te le. Au tātou wā tū no nofo lava ma Swings, I lo uta au fi whausfono, e te tau na mau al paloka Swings Island. Ma le ava lava, ma le whaloalo, whaftai. Sono ia. E whaftai le lausunga le te whono, a meise le mamalu le laulau a whono. Ma walunga whoi ma le maupoepoe o le tātou taiao e tupu mai. A wale nei fontanga o le tāua o le tātou o tino. O te sapsapaia le mau a umona tu ato e le sunga i ato ngiola I tu sai whoi ma le tā upulea. E tele ao tātou tangata e whesili ngia pe iei nisi o no nofo I Swings. O te tantonu o le tali e le ai, e le nisi. A o le tāua ia o le moto o Swings, e le whainga maloa a Amerika Samoa. O le moto o Swings leo lo o tala I ai o lau whanua o ia whawhanua o le whainga maloa nei. Mea moni a mal whamaoni o lo o iai foi, ia malienga whaal malo. Leo lo whai iai upu ale malo Amerika Samoa. Bele ta ua ia te au. Ai le o lava le representation o Swings te tonu o le whainga malo Amerika Samoa. Bele o te sapsapai ai ma whaaluaina, le mau a whaatuina e le sunga ia tongiola. Ia mo lea matau. E le mawhai o na tātou whaatu situsaina e le tofi o le whaipule o lo I Congress. O mea moni mai whamaoni ana iai se awala e mawhai ai. O na maua le tātou sui se awanoa e pālota ai. O tau o na tātou tūle ia fo I le awanoa. Ia ai whainga tālanga o lo o iai ia saisainga ma puipuinga o le
tu la fondo a Amerika e alai ona le mawhai i le wāwhia ngai ma territory. Al melea, ia, o Swain sa ia, o se motu tā ua i tu tonu o le whainga malo a Amerika Samoa. Whawhtai lawa. Tau nora o whionga al maputasi. O le leua, molia, na palapo malo, mtau pisa, les whionga le sea, ma mamalu le kalesia, le kisi. Ma e mo ia, kalinga i whiwha longo, maka i whiawai. Le kōr ka maa, le kōr le alo, ma le kōr ngang sa. O lea ear kako wham kalanga i whai le lofa lea. A se ipo vai e sa le sami. A se la au ko i le vau e le wha langu inga lo lofa le koa. Wha whkai lo lofa ia kui le mungua. A me se la ku sa moa. Ka lo whako i lo whionga kai kai whongo. Me se la lau a whongo. Whai ek fo il mamalu la usunga whongo ngai kai au. O au e, le longa lavai, i le loko i le o kia. Whai lo whionga le makua. I oe ke malo roa o le kovanga. Ia ele lava e. Ke le kuo la fo inga i kui le mangua. Whai aku i mafo whongo le lei. Hau sa ngua fo i le whionga i asao. Ia whai fo i kulanga. O le nganga. O le nganga fo i ngā ia kia. Kulanga le fisiri le. Lau whionga ka kai whongo i kulanga. O le kako sui bosin ko ngale. Fia ko le whionga i whakati. A kongo skemi nga whamamlama a kiri lea kulanga lea longa a ia e paloka i kongo kongalesi. A kulanga uma e lo uma mlama. E mawhai e ia nga paloka uma e komiki uma. A nga ia le komiki a mi le paloka lea e paloka i lauketi. A o le nganga. A maka kako whongkanga i kulanga whaleuso. La whionga ka kai whongo me malo kako. Think. Ia. Twins Island. Ka kua ngama o kou. E kua fues whau kuanga le malo le administration, ko vanga, le fwe mais whai kua ia e whawhai. A makalonga ruanga i kaunga whai. Inga o ia ke o kou. Lewa ia mungo kele, lewa ia isa ia. Kako wo e whau. O mea ka kong whai ei, whai. Ia. Aua koe kong kia ia le mo. Whai ei ngā raka. Ia, leo ko soponge le vai o rikanga risiko. Ia. Whai le ngai kai au ma maa kul mangu fo i e. Ma whai ei le li ia i o sua. Ia kou wha mga koe le lofa. Le lofa le kua. Ia manguia ka kai au whaafkai. Se ono o sai. So ele ma le tō whai a tau tasi. O vesi ai, so ele ma tau tasi. E whaftai atu I lau, sunga le taita, le malu foi ole, lau a whono. Pa ia malu le. Le au fia nei tai au. Le o lo suia o taruai le ua tatou tano ina le mtau kunei. Ai te tauna ieni pa maunga wa alaina le mawhai o na palota le sui malu mai I Swains. O leo te whatausanga ina ai lau whionga malu lau. Pe a wha e tu ilo ia. E whai mai pe ieni wha maunga na walaina le mawhai e le sui mbalu o na palota. Ian tato lafo manatu le iai. O le mele whai le avatai. Ia tato so ese male nai tu. Langa a wha pe e ei tu lafo no umana ia. Ia tato wha maluina tu la fono o man fatatia o tato tua mal falo lava faftai
Sa no tatas. Tai lava mo lava noa, ui ai le isi ina atu lau lima ia ai tau whai atu pesa manatu. Ta lo fatu ai le pai o lau ai mese le malu al fono le nek chai au. Paftai mo moi le tianga le matua mo le swinga matango fie wa forsia nei lumo le mauta le nek chai au. E le fatu iese le nei sui, tu sai ma le swinga. Ai e nei popo lenga lo fionga te te fono ia mese le malo le laus fono ile le unua i swinga nalo iai lo iai upuna adult permanent residents o Swains i lalo fo io le section 3 lo iai pala kalafana lo iai o lo tāua e fo'i e te tau he shall be a bona fide resident of Swains. E le whatauanga vale lo unei sui mau te alofa tele le e le la tōlo tupunga mai le motua Swains. A ele tāu whiwai vai lo whionga te teifono. A whaiala tātou alo e whaile swinga lea. E tau fwon tātou alo e sui ia definitions leo i ton permanent resident, bona fide residents, ona e fsilingia ma e ono tula I mei ei ni isi a fianga lumana I ono challenge ai isi ia tulanga lia. O le manatu lona lua, ia o le sailinga o le tofi lea. E le o sailia I se palota se tulou, o lo filifili lava e se awala ese mai sailinga tofi o le tunu I tu malo ta itasi. O lisi lea popo lenga ma se atunga lunga atonu o se avano le lei e te tau na ta pena le lei tu langa lia. Ina ia oa ne I fete nai I se teimi o mua pea whapea e o ni whamsinonga me ta upu whapea. Ia oa mai an ta pena. Me mua adult permanent residents o Swains. Ia malalo ifo nalo o iaile bona fide resident. Ia malemelo na tolu. Ia o le awala lo saili ai le tofi le tu malo le ele o faieni palotanga e peona faia moisi tu malo au te langoina ai paula polenga nei te ua la ina le finangalo le o le fono usu le tunu ia mese lau se te mi mo ini swinga la fatu no ina le fono nei ia tula ia tule mal falo faftai e si sui fa eso finangalo la o fianga tu yang mo o ngol tau leo ke manatu a fai o le fono nei ua ka ko kalia e ni so mata o wa levan ka fai mai ala la me la ko ka fiel ka bure ka fa mangi el fono mo ka ko fai unga avele no pa lo ka su le Swains ia nga mangi lo fai unga o ni foi fono fa va ni ka tsanga ia se ma ko nga ni foi su so aftai ese son finangalo sua ale ese me sua que ma nei ko pe aftai so fa peu e a finga o merca ko mau kai e avele vango e mo e ka ku suia o se palok Olai maua uma e le sui o Swains me uma e le te vanga le right to vote. Ia ngā kua ka ko mawhawhau ia lau whiong kong yola ma. I ko malo ngei sa I lingo le. E le whape whai aku sisi e musu le si palo ka Swains. I si sa ngua mai. Mal whalo alo, tulenga lau whiong al te whono. O le mawhai o na pālota o le tātou sui kon ke lesi. O le tātou choice.
E moni o lai o le tula fono na le federale. Ai o tātou e ona le whaaiunga. I e tātou tu maupea i le unincorporated possession. O le whawhita auli le nai ala ai o na iei o le whesea inga. E le mwhai ai I lo ta ofi. O na pālota le tātou sui. O na le ai se tātou le afuele ingoa le melere e whai le konkelesi. E tu uai tātou te tonu o se territory ua tu uina e tonu. O le unincorporated possession le tātou te soifu ai. O le whawhita au di te lere na o le a whaalave pēa I tūlanga ia. Ona e whaingatana awele ia e pālota ai whaatutusa lea o le territory e leo incorporate inga I te tonu o le United States. Ma stete o la tau ave. I le tūlanga o Swains, e leise mea whapena o iai, o le whaatununga whanau I tele wa umana a mai whamania le konkelesi o Swains ua o fia I te tonu o Amerika Samoa mai o se tasi o vaenga o le territory o Amerika Samoa. O te talitonu la umalo o whaaloalo. O le ese senga na o mea I e lua. E whaingita ai o na tātou au mai le whataitai o le konkelesi. E whai eise whai ungol nim ta upu. E pei o na saunoa le sunga I atalia. O Swains, o loo maua ai le tele o le whalau te leina o le tātou territory. Le tātou economic zone le iei nei. E amata tu Swains na alu le mātu le lua se lau maila. O le territory te le ona o Swains. O le au ngala o le nei motu ma I lātou o lo na nofo ai. Ia e peia ona o tala no atu. E le o whaititia le I le tautua a le motu I le territory. Ia o atu ngalunga fo I ua watu. Lei o te talitonu a wia le poli. A wa a whaia o le whatonunga le a pēa pāsia le whaavai. Ia o le tūla whono au tūna tātou te sāwa wali ai. Le o whai mai a whaapē a ese upuia. Ia o na tātou stai le I tūlanga o le whaavai. E pālota le sui a Swains. I tau o le manga a le moto sui. E pei o le langona na I le mta upule pe na siringia la o fionga I le teitei whono. E ese ai mea lua. Ia tālusia ai. O se whaamalamalanga ai. Whaingo fio na mamalama I ai. Ina I awane tau fiai se mea le lei. E whausia I le finangalo nei whono. Ma le whaalo al tele. Fionga e sori ai. Tai whono ma le malu nei whono. O tō mori le lafo. Tātou pasia ave whaiwhin ngaro le tunu. E tātou pasia le melen bitasang mai a ia moa se leo le whaipule a Swains lona o le moto sui. Whamuta whaalawra whainga. E tu mai lona fsili. Isi. Vai mone. Kai mona mona o fionga kai fong. Lo po I maurunga man mapoe. O le kulau su kasi o le whawai o lo mangingo ai an kaupure ka kangoai. Ka kowola e whai le fingano pe o ngā maku le fingano kongiona msori ai. Ka kowola e whaupopo le representative number 18. O ngā solo ia mai ala I o isi kau whaapi inga ne kau whaapi aku. Mangingo e foi le fingano pe o ngā kura iaku ia besi ai. Mangingo le fingano pe kura iaku ia kaukasi. Mar whaaloalo I lau fionga kai fongo. Mangu ia kere le kako pongkanga paptai. Isi e whaisi fingalo. Sa vario si melo au.
ko fai pule ia lo pa fe ngai ka upulngi ya pa kai le kofinga le ofionga kai kai fo ia mal malo le pongole le tulu le fai ngo fiele ta upulnei le foi wa le fai un tanto wa tanto ta olo e tulanga e te taula o nga faile le kumalo fa palota ia uia uma ia tulanga peo ngalunga ia nga mai o le suenga le suile mai swings ele o fai mai o palota a o tauta residence, permanent residence ele o fa penaina o na mutai tunanga o le fifiri o fai pule o le tu malo ma le tu malo lave le mtaupu o me foi na o te lofa ile fionga ile le sui malu ai tele me tawon ta pena momo ia ona alo le tunanga le tau fai moa le no le ia e palotai a fai o le tunanga lea o wawaeku e pe o kaufuli le. Ai fai o na watu se suinga whaopopo. Vanga ngā ua iei se teimi e tai ai pe tutusal pālota i tonu o mta upo le. Al mauka. Se teimi e tutusa ai pālota o mele i ne luas fulu ia totino le o mauta. Ai alu suanga tusa le ia o nga maua leo le avnoa ia e whanga amakai amatai hoi le tulango le wha moe a o le tulango le le whaingo fie langa e tau na uia mala tulanga o hanga waa ave ai ma whai puli pa mele iei nei le filifilinga o le sui lea tantou mai ia o tangata matutua o le no foi o ele o fai mai peo anga waa ia le au palota e fili ai o tanto sui le il moka o mela le ia ai o la unga fa popaku ma so sangia kusai man tau ai a fai o tulanga le o finangalo ia se ivanga temie e tu sai palota i tono mauta ianga ka u ia o nga wha leo le paloka le ionga le sui au mo swings ma le whalualo Manga ia e kūraro kūla fongo e ku oi le suinga ngai raro kūla fongo speak Larry Santos i melo au Whapteitelea mo le awanoa le i leo fionga te whono e mes foile lau a whono o te whatuloma whawheiro i atu le pa ia maolunga ma le mapupu e o tātou whongo ni tai awa. E palpale lunga pe el tātou mta upu le ei o le ua saunoa le fionga whong futalai saunga fo inisio malu o lau whono. Le nei a sui e sapsapaia fo il wha moe ai pia na maua mai inisio o sui malu. E reo se matau pa whaingo fie. Ona e taunu tātou pia na saunoa le whionga i ata kautasi. E taunu tāpenga penga ngā lewa o tarango tātou le whaavae. O le whaavae le tātou tanuai. I lunga le manga lua, o i lunga le vaenga lua le manga o le tasi le o le fono whai tū la fono. O le ae manino e le ma whai se tū la fono, ona whaate eina mai le nei tū la fono o le whaavae. E le ma whaina o le fono to e whaiseng teu taunga, o le teu taunga o le ula fono le, e tauna whai aku nei whaavae. Me lea pia me renga sau no aia nisi fo i o sui mamalu. O a uma fuafuanga ma teu taunga o le ula fono e whaapalotai le sui mamalu. E tauna whai aku nei whaavae. E le ma whaina o le fono to e whaapeto e whai maina i nuk suinga. O le ngangala le watu i lau fiong. O mea whai ngai tatu pole ai tu langa o le
teu tonga le taunga ko teu le lei pia le na sa no ai ni sho sui malu ia ona mai le tonu fa pasia pa fa pe on me na fa ngalo ia le ta to fono ia na vele le tunu e fa palota le nu mo lo fa lo tele fa tai e si me sa no se suara o malo lo sa nanga la tu fa tu pe palota a fa tai lo fiong le ai a fa pe a falta to palota le tu yes menatu ai alo il palota fa nang lo finingano fa tai tu fa pe palota tongiola le fa il fa vai il tulanga le mo swings may elect your filia at an open meeting a delegate o le ngana tonu a fo na le fa o nga mo le senate may elect at an open meeting o le ngana e leila se me o fete ai o le tulanga le ambai le il vaanga le mo swings o tal tonu o lai te ua uma le leiona ta pena matapui tūlanga e fuafuai a wale ngana fwolna le whaonga di whiwhili o sentoa. O te tal tonu na o atunga lunga ia wa watu. Le ua uma ona au mai le finangalo o le atunu o e ala i le whawai e tapui ei tūlanga na o te langona i pawala le suinga e mwhai an whai a whaatanga le whawai o na pālota le suia swings. O uma wa le whaatanga le whawai. A mena na laino o te whia tūlai. Ina ia malamalama ia atunga lunga ia wa watu. Leo lea e amai le ngangana lea. May elect at an open meeting. A wa ala fo ia mawhai e tātou an whiwhilio sentoa e ala I whonotanga la ia. Whapena e uila ina leo se I tu malo. Ia langa o Swains o le ainga. O Swains maula tau tausonga. Pe I whapena le awala lea e uti manatua. Ina ia malama le leile mata upu ai le ialo I le palota. Ina nei ave sea se fina ngalo whapea. Ua le fea le mele whai mo Swains. Le o taltonu amalo whaaloalo tele. O lai lava ua uma ona la. Sa saa I aile tō wha. I tau sanga ua mawai. Le au mai ei whapea. Ona o te langona ua whaatutusa ai le whainga o lea whiwhiringa. E mali whiwhiringa foi lo o alo I aile atunu whiwhiringa o ana sentoa. Ia whaafitai mo le havanoa. Pongfitalai o tosi melo au. Sili o le finangalo na le suinga e se e le suile mai Swains I lunga le sengaki. Le kele o sili ka o vaku le ai se I. El menga lenga o foi ko le fio e ko yola la. Mangaku ai kumaia le kako paloka ma faloalo. O le fisfiringo senko o I kumalo. Menga lenga o faker que ninguém se aconca o punhele tunu o se sira coco ai la fionga ia alonga sole fominga afkaila o fionga le abungo o le makau pule a fai alole lo fionga mal malu la tunu e ave I lungo le palokanga le ho pe fai ma paloka I kongo moko sui. A whai al kulanga nga I oe le akungu. E kaung sa valia, puingo, e kukusa lei ma whai pule. E sui, kaunga sui le kula fongo. Langa o whai pule secret ballot. E le whainga kua avese secret ballot mai whiwhilingo whai pule. On mea umaa le e kako mai I le kulanga o Swains. E kau koe revamp a koa mo koe whakoko a koa. I ka kusa I nako ia ma ia whai pule le whai. E re whainga ka oe e whai le kulanga le nge o e kusirima sesi. Langa le kala whengai. Kako sa palia le kula fongo lai o mai ai kako sui. E pa loka in a secret ballot.
Ma lo la ba fa kai la fianga me le mungo. O faminga. Ia mangaku. Ia pa kufa mai ka ko pe paloka ka ko paloka ka. Laus, fianga pono. Afkai kula vai la fionga ya kong yola le fa mam lama mai me ia mai ni lava le ka ko malam lama nga ia fa fa ngo fi me on me vole fa pe fa inkale e me fa ngo fi ka ko le ka ngo inga le fa vai a pasia kwa ia a velo fa ku ia kong e o sui le suen sale langa kele le pe al mere le onga sami de ka vai ka ko e kele ya ku onga sami e kava e ka ko lo poru mo sabai ongo Swings Island ma fu ma yai de mangu ka ko yo ma sabi o fam kangori o me fa penga e mal me vole ava pe o mele o fai fa pe e paroka e Swings Island la ko ka kusai mal faingor senkoa ya la me fai paroka senkoa ai de fai paroka le Swings Island ka nga ka ko mala le ma fa mangingo ngai me ya wainge ngumi ka ko ai ko le bango ya Swings Island e ka ke fi fai langa paloka wa nga langa paloka la ya se le manga ko e manguir ka ko aso Pa peresi si manatu ia la kufa pe paloka. Kufa. Io e polle ai. Ah? Don't pick it up, please.
Tula i atu ma le whaalualu tele. Mo le tauina o le tātou pālota o le asa saa uma pepa pālota le pusa i tasi. Kauru pāloka. O le sunga le whailau tusi o le a whaamaunia tātou pepa pālota. Sauni mai tēne. IT, wai ka ko Mike. Ole alau le palota. Ioe. Ioe tasi. Le ai. Le ai tasi. Le ai. Le ai lua. Ioe. Ioe lua. Ioe. Ioe tolu. Ioe. Ioe fa. Ioe. Ioe lima. Le ai. Le ai tolu. Ioe. Ioe tasi. Le ai. Le ai fa. Ioe. Ioe lua. Le ai. Le ai lima. Ioe. Ioe tolu. Ioe. Ioe fa. Le ai. Le ai tasi. Ioe. Ioe lima. Ioe. Ioe tasi. Ioe. Ioe lua. Ioe. Ioe tolu. Le ai. Le ai lua. Le ai. Le ai tolu. Ioe. Ioe fa. Le ai. Le ai fa. Le ai. Lima le ai. Ioe. Ioe lima. Ioe. Ioe tasi. Ioe. Ioe lua. Ioe. Ioe tolu. Ioe. Ioe fa. Ioe. Ioe lima. Le ai. Le ai tasi. Ioe. Ioe tasi. Ioe. Ioe lua. Ioe. Ioe tolu. Ioe. Ioe fa. Ioe. Ioe lima. Le ai. Le ai lua. Ioe. Ioe tasi. Le ai. Le ai tolu. Ioe. Ioe lua. Ioe. Ioe tolu. Le ai. Le ai fa. Ioe. Ioe fa. Le ai. Le ai lima. Le ai. Le ai tasi. Le ai. Le ai lua. Le ai. Tolu le ai. Le ai. Fa le ai. Ioe. Ioe lima. Ioe. Ioe tasi. Ioe. Ioe lua. Le ai. Lima le ai. Le ai. Le ai tasi. Ioe. Ioe tolu. Ioe. Ioe fa. Ioe. Ioe lima. Ioe. Ioe tasi. Le ai. Le ai lua. Le ai. Le ai tolu. Ioe. Ioe lua. Ioe. Ioe tolu. Ioe. Ioe fa. Ioe. Ioe lima. Le ai. Le ai fa. Ioe. Ioe tasi. Ioe. Ioe lua. Ioe. Ioe tolu. Ioe. Ioe fa. Le ai. Lima le ai. Ioe. Ioe lima. Le ai. Le ai tasi. Ioe. Ioe tasi. Whaaleaonga aina. Le ai. Le ai lua. Ioe. Ioe lua. Le ai. Le ai tolu. Le ai. Fa le ai. Ioe. Ioe tolu. Ioe. Ioe fa. Ioe. Ioe lima. Ioe. Ioe tasi. Le ai. Le ai lima. Ioe. Ioe lua. Le ai. Le ai tasi. Ioe. Ioe tolu. Ioe. Ioe fa. Ioe. Ioe lima. Le ai. Le ai lua. Le ai. Tolu le ai. Ioe. Ioe tasi.
Ioe. Ioe lua. Le ai. Le ai wha. Le ai. Lima le ai. Le ai. Le ai tasi. Le ai. Lua le ai. Ioe. Ioe tolu. Ioe. Ioe wha. Ioe. Ioe lima. Ioe. Ioe tasi. Ioe. Ioe lua. Ioe. Ioe tolu. Ioe. Ioe wha. Ioe. Ioe lima. Le ai. Le ai tolu. Le ai. Le ai wha. Ioe. Ioe tasi. Ioe. Ioe lua. Ioe. Ioe tolu. Ioe. Ioe wha. Ioe. Ioe lima. Ioe. Ioe tasi. Ioe. Ioe lua. Whaaleaunga aina. Ioe. Ioe tolu. Le ai. Lima le ai. Le ai. Le ai tasi. Le ai. Lua le ai. Le ai. Tolu le ai. O mana tau le palota. Palota. Fitus fulu ma le tolu le ioe, fas fulu ma le tolu le ai, lua le whaongaina ma ua pasia le mta upu, ua maua lava no e palota le suyo swains. Toi lua tatu ta upu i toi ona malera tatu kalena mo le tai au. O le mta upu le Samoan ancestry. O iei le fufuanga i le laulau ni a wha le tō wha le mota. Ai pe tū mai e le whonolo i ta maa le tunu o ma fionga i li whai pule. E lato tau whai e define le upu le American Samoa. Angai whai asi onga le mta upu nei toi lave fo. O man mato tuna e mlo ia o le fotuanga na o le o watu tato moto ni a whaal to whaal moto e to te io ia na ta oto mai le mo nei vai tau si ngā rue ai le fono noa ai tulaia ma le faitete ma le popoli nei meani usala se upu au le nei tai o ia whāturo atu ma lor soifua e laulau ma le pai o whanau so le whawhai e moi le saunoanga te telefonu o se mta upu whainga tāo na hau se tulo ona o le tala no mai i le afe iwa se lau na ma le afe iwa se lau ma le whale na tui na tuai manua i lalo o le whainga maro. Mela lea e a tātou tala noa ne nim taupu i alo na winga e whaisi na umi ona o le tele o aia inga au te sapai ai le whingangalo le taitai whono ma laulaua whono. Tātou tuul mta upu lea i le laulau ma le ofisa le ilo ina le whawai ina ia ngalu lue. Ona tu mai le tonu steimi pe atara whengai ma le whingangalo le taitai whono. Whawhtai. Se mau,
Oi le si mele au. Lau fion sunga le fai au ya sawa. Hei mauro wa manoa lau. Fionga te whono. Malu lau. Pai alo sunga whono malu. Tuira manoa. Ia. Swains Island. Whafteire tō wha. Ona o le nei mata upo o se mata upo e tāua. E maale foi. Whina ngalo maloto tangata. Ona e tele I tu oro o awhai nai. I le tū la whono mai a tatau. A tangata nationale. Ia mai oro i. Tau o lātou toto se I tūlou. I le pa ia male malu o le tātou o tunu nei. E le o se manatu o le tāsanga. Lau nei tangata o le tāsanga vai. Ona o le tāua i o le tāupune I a te aula vai. Tanga I voi inisi o alo ma whanau o tātou o lo ia tunu umamau. Se lau pasene toto Amerika Samoa awa yetu la fono wa pasia wa esea la to waia ele me faina la to umia ina fanua individually on land pe afaile fan na nei ai a fo ile me faina to umia ni so fa matai pe afaile fan na nei ol mele na osina fata ite inga avatu e popo e yalo loto mo ma fau to telefo se ufana I American nisi o fai atu ele me fainto o no ton fanu I nei na to tele so fu fanu mai I lungo la o ele o tuile ma manua tu sai me tu la fono yo te nei le o te mara mala mai ma tu langa o ye ta tianga o nisi o ta tu la fono le le o al pui o ta tu lo fanu ma o ele langa e titia ele o se atu no tele ni ona fanua o la ta sanga la pe atu ina atu mata o pure po ya komiti me se foi pa ia male malu le fono se itanga I to I pui ngana ina ia o ne I te ua ave se ia te tau to walum fandauia so I fua I fafo atu o la ele o Amerika Samoa ia me fa mole la utar sanga vai mana tu ai fota to walo o to uso mo tu fa fine mai malo tu o tasi Samoa a wolde mana tu fa pitata tu na tato te levo I saul malo Samoa si foi I to tonu o tato o no America Samoa I facing a definition at um fai e renga tina pui ya te tau pui lau e ere mo mesi na Amerika Samoa. A ia maawai fo I tangata lai fafo. O tino ma toto ma ano o tō whiong. Ia ne I te iua a whaina ia o lātou fo ia. Ma avea ma mafo anga I le toi fia fo I mai I nei. Ia I lau e ele ma lau whanua. Ia so I fua mai I tua a ma matua. O tāra sanga lea ma le anganga ma walalo. Whaftai molo wa mano e lau sunga le. Te whono ma le pa ia lau a whono. Whaftai fo I whafonga mai te tuila manu e se leo vai. Manu ia tātou sunga whono. Au whātai sari. Ua, whawhkai aku le lau sunga le kai kei whonga mole. Le awangoa, whakulau fo I le pa ia o le whalanga fulu. Whakuim koko e mese le. Whasuanga. E mga au le ua umanga a mai le lafo. Mga koe kaunga a wakuri I le whongo. Se I koe ilo ilo kulanga foi msaid ili kulanga o le ka au pulea. Mga koe au mai le sisi ke mio iluma. Au ke whalua whakuinga le mau. Ia kako whapasia loa. Malau whalua lo mangui le whongo usu. Le ua I ele mau e toi tu mai I le fono e ngā lua I le whongo le whainga le definition o le Amerika Samoa. Le ala atu o le komiti e ilo ina
Ia fa public hearing la e tala tu aore tunu ua. Whaari o latu finangalo. Ile mta upu le nei. So stay mea whitara i eto to o upu ane leo te maitaurina. O Samoa o le ainga. E leo whapea maito to o Samoa i nei ma Samoa o Samoa o le ainga. Le ala nana lain tau sangatu le lau. Ta oto mai. Le i to whare te mama tutu o le. To whiwhilia. E whapea foi a fionga i. O e finangalo ta oto mai le whono mta upu le nei si mai o tau au. Fulsia le tato mauta. Pe tasi tato mta upu i ona. Umaro leo mamalo le tato laulau. O le pasieina le tato whawae. Simple majority. Ese se finangalo. Sorry ai. Dau whionga le te whono. Ale mātou mtaupuleng tau sanga klava. Pe ma oma le whionga sa ia manglei. De lau oma le. Ngalo le. I tu malo tu lau. Ai tu au. I tauna le stalai no oma le tu malo i tu au. O mala imi. O le nu o lau ele o i tu au. E ingoa oma. Fang sa ma tu fang nea no uli mo mla in pawa si mea ai ola I tono vai sa tango le lu afes fulu ale wa mai me le ai mala I mi so lu ai tu au ale o le lau ele tu au o swafa mo tai foi lau ele o tu au tu la ai mala I mi so no le al falangi le tu malo tu au pawa le ta sa tu le lau no so te telefono la opción pueblo Alo. O malai mi. E lua ngata yon malai mi na poi lom faneni. O te milane. Ye tu I malai mi. I tu tonu I tu au ma le alo lava. Ia tu yang mo. Le ua wharonga kua, lama. Kako si ui o whamai boi whono a kuila manua. Ia ale kau wharonga ku ngai ku maro pe ala un tau pure ku mai ku au. I swafo le ku maro ngai le ka kia mai le lua furu. Ia le o mai gena e le whasao mai. E ave umai ngoe rua o mako ku maro. Le asinga mai kulangi po ai kulangi foi le asinga al pawanga me le kalo kwai ia le foi ngi foi po ka ki foi pe finis fu ko sanga la le fa sa o ngi ka ia mo fa lo I se tato uomo mo mta upule mala I mi mta upule sa no itu yang mo pian tato yer fa vai lua fes furu pasia e tu uma yengo ai tulangi ma le asina o tele o lola iero fa mau le kaingo pepangi po le alme o le au kulanga ka ko pasie lua pesfulu le fa mau ya e ku mo ye swafa ye lua lai kulangi ma le asina ia o le mtaupule ya mala imi isi pinangalo a fa pele ai la vatu sili o e finangalo e tu le ngo malai imi tonu o tu au o le vaenga o tu au si me o tu au ia se vai fingo fie ia o uma ta pa au tu malai imi tonu ia o tu au o mako e kanga e maka upule ia le asinga mai kulangi pala me o le o fasa o kulanga ia Seba fon futalai. Le sa wa kwai kam koia mo I o le asinga ma ai tulang. Primera lei
Ai leo ai kulangi ma le asinga mai tulangi. Le asina ma le tulangi. Ia la koe wakura le fsiringa ia kwa wha mauku a kiri a unge koe fsiringia mka upu lea. O e fina ngalo e kuu iai le whaupunga lea le asina ma le tulangi. Si mai o tau ao. Ia o fulsia le whawai. Kaisari? Se fa mole a cheme. Se el beleng va kwel mka upole fa sa ongole. Ole ngo mabutas o fes finga lo lau. Tungal kai fongo male. Ngole wa wakut ka sanga la songa fi. Ngole o maupu gas. Le fi aku le finga ya. Bonga male ku malo fa lo. Ia le fo langa mel ta upu lea. O e fina ngalo e fa sao le suafa. E leo se maupu a le mao. O le saonga lea. Ioi. O e fina ngalo e o le saonga o le suafa o le ngiku malo po le fionga o le maupu kasi. O e fina ngalo e kalia le suinga lea si meo kou ao. Ia ua uma. I sisi a tatou mataupu o le passing al whawai simple majority. A kongiola nga sole malawai. Noi lau whionga te whono, malo le whono. O le atunga lunga. O uma o na pasia o suinga te tasi ma o te iloe le to e fisiringia le tūlanga. O le saunoanga i lau whionga le te whono o le ato e pasia ato le whaavai e au fiai ma suinga. O le awala fo i lea na iei le whaafita au le lua fesfulu. Awa ina ua avatu le whaavai ua pasia atoa suinga i te tonu o le whaavai to e aia ia. Na lema whaiei o na ave te tasi i e suinga. Ai ua tuu whaatasi i te tonu o le palota e tasi. Pe pasia le whaavai to e aia ia. Ia anae le opose lilo i lau whionga ma le mamalu o le atunu. Na matua fulisia ma tautia le atunu te te. O te langona a whaifo i le melana i le tau sangal nei. E iei le whaafita au le la tupu mai. O le a avele le fia o le aupalota i nisi vaenga o le suinga. Ma mea o le ate ena ai suinga le lei o le ua vatu. A whae le whina ngalo, tātou a watu i a suinga, o suinga ia o le whaavai, ua watu te tasi, ina ia pālota le tangata i lana suinga e fia iai, o na mawhaide o na whasa o sao tātou matau. O te langona fo e whaingo fie, o na whaapapula e atu i le atu nu. O wā o popole, ato e awe whaatasi fo i le whaavai le teimil nei, o le mea lawa e tasi. Se ngā luenga whaifua le nei ngā luenga ma mawha ma le tele sa li liu iei lau a whionga ma le laulau. Ai a awe o suinga e avatu o uma o na pasia e le whono, whai iei le whina ngalo le atunu i le suinga ma le suinga o te langona e whamanu ieina le ngā luenga. Ia ai o le atu ngalunga na o popole au iei ina nei o tātou toe pālota e tūla i o suinga iei le whaavai atoa ai whaapasia le whaavaitas. Ia, e tātou te toa hi ufo i le whaafita au di tele, sa tupu le lua fesfulu. Malo whaaloalo. Tau o whionga sili. Oi a longoi whamalmole o longoi le uma. Tai atu i le awanoa le whionga le taima lau. Mai se le mamalo rau fia tuilo manu. Nei le o mau atu ele. Sao noa ngā sentoa ia tong yola le. Ta upulea. Ta mwhaia. Maa pea me umanga. Pasia ele. El kako fogo, il whawai, suinga. A ewal kua whakasia. Ia kei whau awo. Le mangui alwaenga. O le whingaro ala kungu. A ewal kua whakasia le paloka.
Ia me ku foi no whaala pe o palo kaluai ma whaala. Sa no siri ala vatu sfai un am tau pule. Ua tu lai lava male mi ngau longu le fonok su le tunu. Whawtai lava noa. Ua lua fono whawai o se iai. O le fono whawai e te tele o na mawolunga le fua whātatau. O le fono whawai le nei. Awa e tele mea ta ua malolotu. Ua tō wha i aile pa ia o le atunu. Whaftai atu i lawa whionga o te telefono, o man lau. O le anganga, tato wola i e ave le whawai. Ave le atunu i a mala malama le lei. Awa e tele le loto maaua, sa saa ile nei fontek. Ai mai mau pe a whapea le lei. Le tōi nātu le atunu. Ua whaalua ina ai, saunoanga umana, saunoa atu iai e tongiola. Tato wola i e ave vaenga. A iai lava se mea o le vaenga o le whawai o pāsia atu i nei. Ai le finangalo iai le atunu. Ia, o le mea whai le atunu, finangalo le atunu, pelea. Ia bo lango ina falua ina aua le ave atoa ai ave vaenga taitasi ina ia saonga lemu ia mamanu iai matau a miotonu ina ai la tātou ngā luenga le nei fondo ale atunu mo le whaamai ma le ave tele. O te whamaruru atu i le awhia o e le mtau po e tasi upou lau. Tau pule na mai e tu au e sili tai aure nei. E leo whapopol sui o i tu au. Tau sanga i tu au. Ta otola i o le tasi a matuu, ma whangane nea, manu uri. Ta oto le lua ia nuri. Al vai ngala na lea tau sanga mai ai le. To fai a siri saonga le. Ia, la tuatu le no ia uti au pesi fatu yese ala. A sori ai. Ele fono mato tumalo o fasoanga. A fai pasia. A pasia no fono le mato tumalo fasoanga to vi lua. Aba siri mele na ai to. Ia, la fai na le na. Tasi la fangsama mai mtu fangnenea ai lun ulim laimi tauran pasier fa vai lang ale pasier fa e to wa suyo i tu au ai a pasia ne fa vai o vai la lua ta oto in uli ai tasi ta oto ya mtu fangnenea fangsa kai lo vion al te fono fa stai o la mato inu malie a matene yo al fa stai. O e finangalo i suinga ia o tu au a mai a sabani. E ngā sifuru malfiku. E o fia i ku au. O lea le tulango le. O le kumalo le a. O lae ko maure ko malo alvai vai o la ko sui fai pule. Kumalo paloka savani. Pewe la ngusa lua. E lima sui. Ala e lu kumalo paloka. Yo e kumalo paloka le lau vai. E lau vai. Fa penga mo le vai la ngusa lua. Paloka e ele vai ala ko senkoa. Ele vai senkoa. Le vai le o kumalo fa paloka le mele ngai ngai su mal fitu. Ale lau vai lua ia ku au. Lo vinga ka un fa popo se si kumalo. Fa paloka. Akere malo palok fa ngumela. Ele ngumela kasi ngumela lua. On sai mai le au fia.
O ke leo malama ele mele. O le vai le ia e rongo vinga wa. Ai ko mausui o ko au o le fa poponga le fa popo le kasi o la kusui. Le ma le o ka ua va peo o maku ma fanga ngem fang sa kasi le. Rongo vinga pe fo mele ye ma pukas le lima la kusui. Ma pukasi ma pukasi lua ko lu fa lima. Fa penga fa lai kuau. Ya lo vinga la fa popo le kumalo. Fa paloka. Ninga ia kalfe ngai ma kunango ia le. Ya ma le ku fa paloka o Swain Island. Wa le la paloka. E aí se le anga le swinga le o. Wa e suia ya ko kunango le. O e pa malie o fion ka ke fongo se pasi ma ko me mo kulanga le ngai I ku au me paloka kasi I ku au me lupa pa paloka ko me fa paloka a se pasi mo ke foi ngai ai de pasia paloka la ku ya nga o le so sanga ku lang wa kulanga lang lo vinga kaunga I ku malo fa paloka lang al mau ko sui le alu ku malo fa paloka lo vinga kaung fa popo le pa fa pe le o fin ngalo le ku au e vai la to se ke fongo le fango fia o languisa lua e kasi le ku malo o languisa lua a lai fa vai la ko suien mo ke la lo I fango me fa paloka a vai le lisio o fango o le lisio o paloka la fango mela ma ko ngumel paloka o fa palo ngumel kasi man ngumel lua ya ngumel lua la wa lua ma ko suie la ko udi ai kasi fa ma Pio le mele ua a mau merka ko sai fai mari pio le mele sa ngo ele fon fkalai es fulu male valu ku malo fa paloka ye ngai a fa popola ye le mele o ye fa poponga I ku malo fa paloka ele se le anga le mele sa ngo ele fon fkalai lo ker ku ngo me fai ngo fie me kongo nga fa panga fa ko la uga pa pasi la ko kasi la e fa un mer fo la ko sa un mai le sui le to la Larry solem si franua e fa te tele to le yo si so sangi at kulanga ka kom ka o le kumalo pa I kumalo fa pure o le ku au o le ngumela sfulua a koe fa popola le fa popo ai la ni kumalo sfukoru binga o le ngala mu mai kua ya isi kumalo o le fa fa ngofi ai le la kom ka e pio le pauanga e sa o foi me sa muai ia le shonga fong kalai e koe fa popo binga la sfulua ma sfukoru o le ku au le ya o le si uma I kumalo ya ka ko le sa lo ye fo ia mai si kumalo binga la ku kwai ku ai sfuru van wai la le fa io ka ko malo fa paloka o io ko la ka ia kasia ma ko ia ko ma ko sui ia kasia ma ko malo sfuru lima ia se so songa ku nga ile ma fa no ke de fa ngo fie fu ka kom ka e pa wa no si fa popo ku malo ko ku de ku malo fa no sa no si fu no on solem saber kula ia ma le whaalo alo. Kau kala fo I ma le awa e kau ai. Sa ngofo a ma ngaku pe alui luma pe alui kua pe o kala e whailwa al ka malo koi lolo. Ua whaalonglongo aku ua nga pasia le whaavai le lua fe se fulu le kulanga o le afio anga I malaimi.
Ia e po e ar ka ofi. O le malai fongo ngā o wharingiu. E iai kala o le malai. Ai ui lea. Mā kou ke lea koe si i se mkala langa pe koe furi se ma. Ko muri whaalo alo. Le awhio mai le ngō whaasao. Ai kasi ale me lau ilo ai le ngō malai imi. O le malai fongo o wharingiu. Le anga e iei kala o malai. O le foi la ngofo masiu whangua kala o malai le anga o lo kua a. Sa whaia kala o malai le a. E iai foi lau ele o wharingiu i malai imi. E lau ele o kuia anga. Ai ui lea. Le a lolo ase mga kulanga e kumut whaaloalo. Le fio mai o le. Ngei ku o le. Walauka. Ai o ke kakalo. La ku i le kua. Kari whaalialia le kua. Mea umaka ko ki whaia. O le kalango aku lea ma le ava ma le whaaloalo kele. Kusai o le ngei mka upu. La fua ie i le kua. Whaafkai. Au kasi. Tai lava lua fio, whapea ua umana maka upu lea lo koe langa mai ele sui. Ele whainga, whafkai. Kulea kuman whaaloalo, o ngore swinga la ua whaia mo liku au. So soangi aku le maka upu. E whakule mau nga ia whapopo ingai, ia ku malo whapaloka i kongu inga, o sfulfikula i e kemingi. Whapopo lan kasi o ngalaua vai sui ni o liku au. Man whaaloalo. O le sfulu mane lua ngalo o iai. Liku malo ngale sfulu mane lua. Tu iai ia no uli mamalai imi. O i tu au numera tasi. Ali tu au numera lua. O le tu malo whapalota numera sfulu mane tolu. Ia ai tu iai ia awhioanga nai pe ona tā ua lau ma tu ufanga nea ma whangasa i tu au numera lua nā. Ia na toe sui ai atoa la i o whai numera nei lalo nei atoa le sfulu ma le walu i tu malo whapalota. Ia pe ona sau noa iai le whongwhitalai langa le temi nei i nā lo tau whai atoa lava ia i tu au i numera le sfulu ma le lua. E manao mia ona whapopoli su tu malo whapalota. Ona le wawai sui dia sui whapopolea mo le i tu au. O le fsoswani atu le mta upuna e watu whamau. I le laulau ia me se le malu alu sfono le tai au. Waftai. Oe loa, si melo au. Waftai mo le. Mo le awa noe laulau a kono. E lea ngā fōli tangata tau te whao si inua lima. Wau tūla ea tu mari whāloalo. I le mtau pule au mai e whaliniu. O lo iei ia tamari o whaliniu. Weloa, unsai mai. Male whāloalo lava. O umana kaukon maka umulea unge koe saunga mai ai. Kauko lewa umang whai. Fiu si mero au. Fiu ngal tatei fono male, malo lawa fono. Lo foile, ma ta lo foile pa ia le afia male atoa, Amerika Samoa. Ua na ngase leo. Ona leo wa ta ua le numera pa palota sful mal tolu. Mai ai lai tonu o whawai. O sful mal tolua o fo. A whaela lea la se e oi le tuau. Whaela la tu ai fo. O le fisili na. Ai a peini a wha. Ia wha sfulua ma le wha sfuluiva o. Ai tu mau pe fo. Wa sui nei fo ima fo. O sui umai tu ai fo. I le awa tele man whaaloa le tau wai whaftai.
Kasari ese me fo. Le se me fo paul me ka sanga ku le malo ka kwa ku ka fa ma nga lu nga cheme o ku la ngole me le ukal ngo me ku ma nga ka siale I ku malo fa palo ka sfulua ai fa popo ngule finga lo iso ai mala imi yang palo ka siale la ko we ko lu la ko sui lo ngang fa lalu so ia Kasari o ko ku dunga ana fo e me ma ko ku malo Ise leanga e whapea I ku au ngō mera sfururua, I ku au sfururua kasi, e au fiengo uli, mamlaimi, I ku au lua. Ai re koe sui ai ku malo, le ku malo ai sfururua. Pia la almenen sa ngoi fiu la koe ka sui a kore, ia ngō mera whai ngō mera. Ia koe aru e leo kakuka, ia kula e mai leo la per kai au ngi. Sui va pela sfururua kasi por sfururua lua vai ar fengo fia e konwa ya ko yola soani le mau awa sa o le mele sa no ele fon ftelai a fai o le tu malo u fa pop ia le se me a fai nai le ave pe o le sfurma lua ia no uli ma le lua la tu sui ai fa popola le tu malo fo o le langu mele le e su fitu le ngata ile fa vai ia a faila o le tu malo fo tu ia le o sful valu tu ia fangsa ma tu ia e pe o le mele ia sua o sua o le tu malo numero 5 numero 10 o sua numero 2 o le tu malo numero 1 e lua ai tu malo fa palota ma oti ai fa ngala le tasi ma le lua e fa ai lo ai le vai ngo le tu malo e pela ona fofonga ina le fionga le fonftelai e tau ona ma oti le tu malo ai ina ia fa ngo fia ile nga luenga ale ofiso palota e le se me fa ina ile fa popol numero le sfurma le val e ta uai le tu malo le ona fa pulo lea o le sefulu ma le lua o le itu au numero tasi o sefulu ma le fitu po le sefulu ma le valu o itu au numero lua ia pei a foi la o le mele ia isua e lua ona itu malofa palota a o le numero tasi ma le numero lua ma le faaloalo e vatuai le mau e suia i le mau faapopo le itu malo ua o te lagona o le gata le faavai le numero sfurma le fitu ia e tula ia le numero sfurma le valu e faalua ai tu malo ai tu au numero tasi o tu au numero lua ia o fea foi le numero tasi fa numero kasi ia maku ma fangasa fa numero lua ngudi se me finangalo ia fa ftai ia o mai nge foi lan ko la uka ia la vai e wengo mo le rufu fa ko malo e ise leanga le mele I tu au o mele spururua e ku au kasi le lua le a kasi ala ko ele ko ka fa popo mangen menga ki sango mai ke fongo kasi malua ko sui ai fa ngo mele ka o ko per ka o ko per ngo ku malo papaloka kai fongo o le mafuanga la yo va ko ofisi o leo ke va vai a sa venga ngo fongo fasa vea ele o yaise ele o yaise sa vea le mele o fa kulanga mai sili ma so yai ya ai so ia o fa vai nge o fa vai nge o la e fa ko a po le lua fia ka sanga e a fo ai ia lo o va kuanga ka ko wo e mfainga sui ai uma ia ngumela o kumalo ai ka ko wo pe mele fa ka ko ia le mapukasi o le kumalo le mapukasi ngumela kasi lua ka le lima fa penga foi la le ku au no vinga ka fa popo le o ku au mele nge su lua e o ku au me kasi nga ve fa popo I ku au ngumela su polo
i ku malo fa paloka ngu me sukolu ya o i ku au me lua langa o mo ko sui o le alu le i ku malo fa paloka ya nga fa so lo kwa fo le ia o le tulanga le ia isi ku malo ia ngul mai inga ia maka ngo fiele fa ka konga le o le ka ko fa vai o suinga umanga ya em fai o le fa kai le ko fa le ku malo ko la uka ya fi fa kasi la ko sui ele o ye se manga ku e vai fa pea ya o la fa kuanga ya fa ko fa ya ku au ka o ko ye me o le uka ko ngero fa popol ko sui e os keimi nga liula al fono vai ya ku malo fa ngo fiela ya au ko ngai pule vai i ke o ave fo kulanga e ma ko el palo ko fa le ko o ko me fa pe si sa skemi wa ke lia vo e malifisia i ko au al me ia o mi lo so i fo ma peleskinga e o fa vau ia wa ke o marka ko lau se vanga e si sim ka upu pa o lau au ma marka ko lau leo ka penga mai le ako kasi okay ula i malo fa lo o ka kala foi mal fai keki ele mamalo le o muso kuilo mua fa fai la o fionga le ke fongo o mo se ava ngoa sa un fongo folava pe le asi ke mi evacuai se ko lalo a fa fai le wa i u file mule le fongo sa ko fa kupu mai ol pe ngamalo kuilo mua ma ko fie me uman fa kasi o le kua o se ko lalo le wa la mala fai ule le ka ko funkanga o se fa kuanga pe kala fe ngai mal malo le lo wa fong e se ke un le lipoki ele opose lilo le fa fuanga al ka ko i me lo vesi ile ka ko fenga malo i kulanga o fa singonga ole kulanga le yai e va ko ile se ko lalo e a fa le pa iole o le fongo uso le ka ko aku e ese fa punga ko ngol ka ko lipoki nga ia ka pa silingia le ngalo inkelia ele ia faise la ko susuenga o ngeia suinga ma o le ka ko fa vai ese le ma ka ngofie ai lo nglave pe ngo kalunga i fam singonga io lo luma ai se avongo ia ku aku le ka ko lipoki inga ia vai ko ale inkelia o le ala fainga pe a maile le ungol fam singonga ia ele kala fengai ma fengai nga pengu usia e ko a ia ka mau e fa ka winga mal pupuingo or ka ko ngu ia mo ka ko ma ka ko lau ele ia wale lu mangai ma ka ma fa ngau la va o ka ko ngu o so akule ma lo fa lo pe a kala fengai e ku le ko ka ko lipoki se fa punga nga ia vai ko a ma ia soalo pule foi mal kako malo ale feingi fai unga ia so sakule mlo fa lo fa kai mo lavonga e pia fa kuanga yo amai e aro foi fa nga ola ku e ka mau ko ngo ka ko li poki e kulanga ia mo lumanga ai le se me ka ola la fo ia il ka ko ku o al kulanga ia le ge o lo mau ale la wele la ku ele fainga fa ka wa ku skaka pio le nga le lo ka wa mai ele ulanga nga salo por sa nga le ko kas e fiu aftai mo lo no lo fiu al telefono malo lau e foi le a fia male atoa Amerika Samoa e ala tu le lau a fono fa mon mole la ono le lava o tu maule fa fanua o le
Whare li mai sifo I ona I tu malo. A silsila titoa iai. Ia olo ma oti mai al tua lauta. Tua la tai. Ia o mai loa le ala taua. Ia o al watu whaatasi ai mafo. Il vai no I tu malo. E mesi ona lau whanua. O le watu whautuanga ma tua lalo le tu malo. Se whautuane le fionga le lau afono. E le olo o vai na ia tulanga. Ina ia ma oti lava le tu malo fofo. Ia mo na lau ele. If ai whatu il motu man malo fale tamatua ia male. Nei nu. Le awa tere man whaararo te tawai. Ai awale halu whaatasi e moni lava le ala taua. Le anana leo ma oti a fo ia. Whaftai lo awanoa. Ia. Sua e si me koe fisa o le la fia kufa staipe. Lo whaftai lo fionga o le awangoa ngi kai au. Ia foi le malu ka ko fia ia ele lava lama I upul fa sa mo por fa ko lau foi le ngang whafkai mo le ka kom ka au. Me te whai mahui te mato ka unga na toke lau. Whakamol mole ke batu haktai lahi lava ki te koto. Te kua hakmai amnai hoki ki mātou I tonu tatu whainga malo. Whawhkai kere lava I le malo ka kua fia o ki leo fwoi lesum ka upu whaingo fie. Whawhkai mo le awangoe lau whionga kai ngi kai au. Thank you. Rewa whionga le mapukas. Wangaya. O si hui o ka ko fa mo moe la o fionga ka kai fongo me la o fongo ma ele se nga fa pea ya fa kui le o fa I foi fongo le sa ku le mongo askapo inga fo e ko mo e ko ko a mese le o fa nga renga le ko